എടാ ബ്രോ ലൈവ് ആട്ടാടാ. ശരിയാക്കിണ്ട് നോക്കട്ടെ. ഇത് ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം ഉണ്ടടാ. ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമുണ്ട്. എന്താ അങ്ങനെയാന്ന് അറിയത്തില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് എങ്ങനെയാ 2-3 ദിവസം പ്രശ്നമില്ല. ഇപ്പൊ ആദ്യം പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ട്. ലൈവ് ആയില്ലേ? ലൈവ് വന്നില്ലേ? ഹലോ. ലൈവ് ഓക്കെ അല്ലേ? സബ് ചെയ്യാത്തവർക്ക് സബ് ആക്കടാ. അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവർക്ക് ലൈക്ക് ആക്കടാ. ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവർക്ക് ലൈക്ക് ആക്കുക. സബ് ചെയ്യാത്തവർക്ക് സബ് ആക്ക്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് കണ്ടായിരുന്നോ? ഞാൻ കണ്ടില്ലടാ. ഇത് എന്റെ സെർവർ വളരെ ഷോകാടാ. എന്റെ ഭാഗത്തുള്ള പ്രശ്നം കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ടടാ. ദാറ്റ് ഈസ് എന്താ പറയുക, കൊനാമി നല്ല നല്ല ഇടങ്ങാറാണ്. കൊനാമി അല്ല, അതായത് യൂട്യൂബ് നല്ല ഇടങ്ങാറിലുള്ളത്. ഇതെന്ത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിയണില്ല. കൊനാമി ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. മുത്തേ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. സെറ്റ് ആക്കി വെക്കട്ടെ. എനിക്ക് അത്ര സമയം തുടരുന്ന ഒരു പിടുത്തവും ഇല്ല. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. ഞാൻ കമന്റ് വായിക്കാവേ. സെറ്റാക്കി എടുക്കട്ടെ. ഓക്കെ. പറ. എന്റെ കയ്യിൽ 12,000 കോയിൻ ഉണ്ട്. ടാർഗറ്റ് തുറാൻ വേണ്ടി പെറുവാണ്. ഏതെല്ലാം ഒരാൾ എടുത്തരോ? 12,000 കോയിൻ ഉണ്ടോ? ഞാൻ കറക്കാം. സനമി എന്തോ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതിടാ. വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചോ സനമി കേട്ടോ? നമുക്കൊന്ന് വാട്സപ്പിൽ ഒന്ന് മെസ്സേജ് അയക്കാം. നമുക്ക് കറക്കെടുക്കാം. തിങ്കളാഴ്ച അല്ലേ? തിങ്കളാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. രാവിലെ നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി നോക്കാം. Expectations and decibels both rising fast Okay. here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. കൃഷ്ണകുമാർ ബ്രോ വെൽക്കം. ബ്രോയുടെ വാട്സപ്പ് ലിങ്ക് എവിടെയാണ്? ഞാൻ പിന്നാക്കി വെച്ചിട്ടാ സനമി. ഞാൻ പിന്നാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. There's the whistle. So Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Well, this guy's son really is a manager's dream. A second striker, poacher and a winger all in one. Oh, and don't forget, great off both feet. You just don't get that sort of tactical അടിപൊളി ഡബിൾ ടച്ച് such a rare talent. Yes, they'll certainly be leaning heavily on him. Genuine physical edge about this game. It is quite attritional. And the counter is on. He's a sharp little ball here. Well, quality clearly deserted him. കൊനാമി മുത്തേ വെൽക്കം. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം കേട്ടോ. അല്ല ലൈക്കാതൊക്കെ ലൈക്കാക്കടാ. Maldini. Thuram. But it's Thuram. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Solanke. Oh, that's fabulous. ഡബിൾ ടച്ച് ചെയ്യാൻ ടാക്കിൾ ചെയ്യാത്ത കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഒരു വെയിറ്റ് ഡ്രസ് ഇട്ട് അതന്നെ അതിൽ അഡ്മിനില്ലേ? അഡ്മിനാണ്. It's like walking into a sucker punch and they're dazed. So the first moment of real significance. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. Thuram.
Barcelona are behind here despite their domination of possession. Nicely aimed pass. Now it's Eto. Son Heung-min. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇവനൊക്കെ ആരാണത്? Oh, he's done very well to take that back. എനിക്കറിയാവനെ. Barcelona really can't go chasing this game too soon. Eto gets through on his own. It's run loose. Who's going to get there? ഏതൊക്കെ കളിക്കണം പഠിച്ചു. ടാക്ലീസ് ഓക്കെ, ബട്ട് അവനെന്താ എന്തെങ്കിലും അവിടെ പോയി വീഴുകയാണെങ്കിൽ Opts for safety. Rijkaard is always scanning the pitch for targets. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Ajax trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game because you try and absorb in numbers defensively and then you look to hit it with a long ball quickly on the counter-attack to get your men in behind the opposition defence. Just looking for that one telling pass. മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നോക്കടാ നോക്കടാ. Now it's Inzaghi. നോക്കാം. Oh, good-looking ball. Rummenigge. ഓക്കെ, അടിപൊളി വേണം. നല്ല ബോള്, Barcelona are back in business. നല്ല ലാഗും നല്ല ഡിലേ ഒക്കെ വരണേ. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ 1v1 റിഫാൻ ബ്രോ? ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കളിച്ചു കൊടുക്കടാ. Not a lot more to add. Barcelona grab the equaliser and we're all square. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong ജയിച്ചാൽ teams 300. fairly ഹലോ, equal ഇന്റർനാഷണൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ. And that'll be the What's final another action page? of the first half. അർസി ഇബ്രാഹിമുള്ള വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. To half-time, they've both അസ്രേൽ given it a really good ഇബ്രാഹിം ball. മൗല Ahead വെൽക്കം. താങ്ക്സ് ഫോർ സപ്പോർട്ടിംഗ് ബ്രോ. Would you review the first half? താങ്ക്സ് സപ്പോർട്ടിംഗ്. ലൈവ് കാണുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാതൊക്കെ ലൈക്ക് ആക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ഉണ്ട് സബ്ബാക്ക്. റോഡ് ടു 6K ഗിവവേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. 6K ഇങ്ങനെ ഗിവവേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തൊക്കെ ലൈക്ക് ആക്ക്, സബ്ബാത്തൊക്കെ സബ്ബാക്ക്. Well, it's been intriguing stuff so far, and it's 1-1 at the break. Both teams hoping for a pick-me-up in the second half. And if you have just joined us, well, we've just begun. And he shoots! And that's what you call inspired goalkeeping. Mbappe is offering a right smile there. Size really matters, and it's time to make it matter now. Mbappe! Goal! Ajax! And again they hit നെക്സ്റ്റ് കൂടെ കളിക്കുമോ? some heroic goalkeeping, but even that couldn't save ഞാൻ them. നോക്കട്ടെ. His instinct told him that the keeper would struggle to cope with Yeah. that, so top Catherine marks were Calicut. following up. I think it's really sharp play, it was well read, and he was a little quicker than everybody else. And very quickly, the substitute made his mark. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. ഇവനൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ചാടിയാണ് ടീമൊന്നും. Well, this is what we've been waiting for. ഇങ്ങനത്തൊക്കെ പോകത്തൊക്കെ എത്ര എന്താ ചാൻസ് അതൊക്കെ പാസ് കൊടുക്കാൻ? എന്നിട്ട് പോലും പാസ് കൊടുത്തില്ല. And he's going to have his name taken. Well, he stayed down and is in very obvious discomfort here. Zanetti receives it in a good position here. Lady, welcome. Good morning. Welcome to my stream. റിഫാൻ ബ്രോ, എന്താടാ എന്ന് നോക്കട്ടെ. നമ്മളിനി ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുന്നത് 4 കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കും. അതുവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കണം മുത്തേ, അതുവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കും. ഫസ്റ്റ് ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടി ഫ്രണ്ട്ലി കയറിയതാണ്. Rafinha, the specialist in tearing teams apart. Barcelona needing a change of fortune here. Some good work on the right flank here.
Vieira, who's set up one goal so far. സ്കെയിലടി ഒന്ന് എന്താ പറയാ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഇതാക്കി കടി. Cruyff will not want to lose out here, not against this opponent. Oh, good ball. There's the shot. ഒന്ന് യൂട്യൂബ് ഒന്ന് ഇതാക്കി നോക്കിയേ. Attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. This is a really ഇന്നലെ വന്നില്ലാടോ. ഞാൻ ഇന്നലെ എന്താ പറയാ ശേഷം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, നിങ്ങളെ കാണിട്ടില്ലേ? ഞാൻ ശേഷം എത്ര ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ച്, ഞാൻ ശേഷം എത്ര ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ചെന്നറിയോ? Cruyff to Eto. Almost 75 minutes on the clock now. Now it's Mbappe. Now that looks a decent ball. Mbappe! ടു ലൈക്ക് സ്പീക്ക് നമുക്ക് അത്ര ഉള്ളൂ. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ആക്കണം, എല്ലാവരും ലൈക്ക് ആക്കടാ. A two-goal lead and they're firmly in ഞാൻ കളിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതല്ലടാ, ഞാൻ കളിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതല്ല. ഓരോ കളി അതിന്റെ മേക്കോട്ട് കുത്തോട്ടാ പോണേ. Such immaculate precision. Yeah, Peter, I think we've got to give the keeper ഇട്ടുകൊടുത്തത് എവിടെയോ, പോകുന്നത് എവിടെയോ, the greatest view of that. But എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? as well. I mean, he had that sharpness of mind and clinical edge. Ajax take a two-goal lead and are looking good. നാഗന്മാരെ കൊള്ളായിട്ടാണ്, അതാണ് I ഏറ്റവും think it's പ്രശ്നം. just the reward for their application. They've played with great courage to try and kill this off, and for me, it looks like they've just about done it. It's a sharp pass. Looking for the run. ഞാൻ നോക്കിയ പൊതു നോക്കിയ Ajax have reclaimed it. And he's had it hit. ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് ഷമാസ് വരടാ. ഒരു രണ്ട് കളി ഒന്ന് ഇത് കളിക്കട്ടെ, റാങ്ക് മാച്ച് കളിക്കട്ടെ. That's for sure. 4 added minutes has been indicated. Couldn't squeeze it through. Now he's got space here. Yeah. No, that's been intercepted. Busquets. Yeah. And that's Okay. it. Barcelona were a team not short on effort, but ultimately they were found wanting when it mattered. That is simply not Yeah, they were short on about effort. winning. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാ നമുക്ക് നാളെ കളിക്കാം. നാളെ കളിക്കാം. നാളെ വന്നാൽ നോ പ്രോബ്ലം. നാളെ നമുക്ക് കളിക്കാം. ഇത്രക്ക് തിരക്കുള്ളവരാണെങ്കിൽ പോട്, നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ. ആയിരത്തി 1906 സ്കെയിലടി കാട്ടില്ല. ഇതിപ്പോ 1906 തുടങ്ങും, 1900 അല്ല 1850 നിർത്തും. ബഫറിങ് എന്റെ പ്രശ്നമല്ലടി, എന്റെ ഇവിടെ ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്പ് 0 ആണ്. മനസ്സിലായോ? ബഫറിങ് എന്റെ പ്രശ്നമല്ല, എന്റെ പ്രശ്നമല്ല. അത് ജസ്റ്റ് നോക്കി നോക്ക്. 1950 ആവും. നോക്കട്ടെ. ഞാൻ എന്റെ പരമാവധി ഞാൻ നോക്കാം. പക്ഷെ കൊനാമി ചതിക്കാണ്ട് നിന്നാ മതി. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. കൊനാമി ചതിക്കാൻ പാടില്ല. എല്ലാരും ഈ ഫോർമേഷൻ കിട്ടില്ല വരുന്നേ. എല്ലാരും ഈ ഫോർമേഷൻ, അധികം വരുന്നതൊക്കെ ഈ ഫോർമേഷൻ. Stay cool, get big win. അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. അതെന്റെ ഫോർമേഷൻ ആണ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞേ, അധികം ഇടുന്നാളൊക്കെ ഈ ഫോർമേഷൻ ഇട്ട് വരണുള്ളൂ. വരുന്ന അധികമാണ് സെയിം ഫോർമേഷൻ. അതൊന്നും അങ്ങനെ Well, football is of course. ലൈക്കടിക്കടാ സഭ്യത്തിനൊക്കെ സഭാക്ക്. Might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. സ്കെയിലടി Up has been fantastic. ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ ഓക്കെ അല്ലേ? ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ ഓക്കെ അല്ലേ? ഞാൻ ആരെയോ കോപ്പി അടിച്ചിട്ട് എല്ലാരും ഇന്റെ കോപ്പി അടിച്ചത് അറിയില്ല. With so many teams now playing just one up front, Jim, it's easy to forget, isn't it, that strike partnerships used to be the norm. Absolutely, Peter. But
partnerships have proven themselves to be very productive over the years. They carry more might. And we've had some legendary ones, haven't we? Yeah, and how it usually works is that you've got one target man with the other striker playing off ഇത് him, ബോളിനാണ് just looking to അത് add a ബോളിലെ little bit പോലെടാ of devilment. Neymar. സ്മാർട്ടാണെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ല ഒറ്റയടിക്ക് That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Shevchenko. സ്മാർട്ടാണെന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ തെറ്റാണ് കേട്ടോ ബഫറിംഗ് ഉണ്ടാ And there's a player with a silky pass and ലോഡിങ് a വളരെ steady tackle. Xabi Alonso. Yeah, a midfielder renowned for his tremendous array of passes. Shot, surely! ഈ എന്റെ സൈസ് കുറച്ച് കൂട്ടും Manchester United! കൂട്ടാൻ ശരിയാക്കില്ല United take the lead. And that was That as is close to certain as can be. Well, the keeper has every right to have a moan at his defenders for that because they never got tight to the score. Simple as. എവിടെയാണ് പോത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണേ Through already. സ്മാർട്ടാണല്ലോ അല്ലല്ല ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഇവിടെ എനിക്ക് അടിക്കാനുള്ളൂ Howson. And it's a crossfield ball towards the other flank. That's a cracking pass to stretch the opposition. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Manchester United clearly are trying to establish themselves as a team that likes to retain the ball, Peter. And it's a good watch, Jim, isn't it? Well, it is, and it's always a pleasure for me to see a team move the ball in silky fashion like this. But വാട്ട് ഈസ് ദ മാൻ മുജാക്കൂറോ വെൽക്കം വെൽക്കടാ അത് മാർക്കിനോസ് എങ്ങനെയാണ് എത്തണേ Mbappe. മാർക്കിനോസ് ഓടി ഓട്ടം നോക്കടാ അവനെത്ര സ്പീഡ് 70 Rijkaard. കളിപ്പിക്കട്ടെ Howson. കളിപ്പിക്കട്ടെടാ He's forced to go back. എനിക്കുള്ള ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കും ഇത് എന്റെ വാക്കാ Bellingham. Knocks it into space. Lovely pass, but can he get there? That's Rijkaard. And it's Messi. Barcelona certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. Barcelona looking to pass their way through. റൈസിംഗ് ബ്രോ ദിഗംബരം ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം Oh, that is asking for trouble. വെൽക്കം മുത്തേ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം ഹായ് കൊറേ സമയമായിടാ ബേക്കിന്ന് മുഞ്ചിന്ന് വെറുതെ അനാവശ്യമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് വിളിക്കണേ അവസാനം ഓൻ തന്നെ അടിച്ചു തന്നില്ല അത് ഓൻ തന്നെ അടിച്ചു തന്നില്ലേ Another moment of magic, a real wow moment. Well, I think he was saying to his teammates, how dare you doubt me? ഇതാ പറഞ്ഞ ഒന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഒന്ന് വിശദീകരിച്ച് പറയോ ബ്രോ സാബി മാനേജർ എങ്ങനെയാടാ സാബി കൊള്ളാടാ Make a telling difference. സാബി കൊള്ളാം Hasn't been for the lack of trying. We'll do it back on the first 45 minutes. Barcelona really showed some resolve in that first half, Peter. സെറ്റാക്കാം ദിഗംബരം ബ്രോ എനക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഞാനുണ്ടാവും ഇനി മുതൽ ഞാനുണ്ടാവും Keep going and keep doing what you ഇനി മുതൽ ഞാനുണ്ടാവും It's pretty good. Well, it's been intriguing stuff so far, and it's 1-1 at the ബ്രോ വെൽക്കം hoping for a pick-me-up in the second half. വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം സാബി എന്ന് വെച്ചാൽ നോർമലി കിക്ക് കൗണ്ടറാടാ കിക്ക് കൗണ്ടറാണ് നമുക്ക് വിചാരിച്ച പോലെ ഡിഫൻസ് പറ്റത്തില്ല മനസ്സിലായോ And here's Neymar. നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരെ കളിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഡിഫൻസ് പറ്റത്തില്ല ഡൗൺ ബോൾ കൗണ്ടർ കളിക്കുന്നവർക്ക് എന്താ പറയാ ഇത് പറ്റത്തില്ല കിക്ക് കൗണ്ടർ പറ്റത്തില്ല Rijkaard. നല്ല അടിപൊളി അറ്റാക്കിംഗ് മാനേജർ ആണ് സെയിം സമയം നമ്മുടെ ഡിഫൻസ് പൊട്ടും മനസ്സിലായോ For Messi. No, he wasn't being taken in by that trickery. Neymar driving forward. Neymar. Eto'o. Oh, he's brought him down, and it is a penalty. Barcelona have themselves a chance from the spot. ഇന്ന് മല്ല ബ്രോ ചിലപ്പോ വരുന്ന പറയണ്ട് നോക്കാം Ball on the spot. Can he? ആൾ സെറ്റ്
ഇന്നോ ദിഗുബ്രോന്റെ മല്ലുവിനെയും കൂടെ പൊട്ടിക്കാനുള്ളൂ. ആ ദിഗു ആരാ സാധനം അറിയോ? ദിഗു ആരാ സാധനം അറിയോ? ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പ്രോയാണ്. നന്നായി കളിച്ച അടിപൊളി കളിയാണ് ദിഗു. സത്യം പറയാൻ നല്ല അടിപൊളി കളിയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് പ്ലെയർ എങ്ങനെയാണ് കളിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കളിക്കണുള്ളൂ. റേസിംഗ് എനിക്കൊരു ചാലഞ്ച് തരട്ടെ? ഒരു പ്രോബ്ലറായിട്ട് പറഞ്ഞോ. Hakimi, and it's Messi. In the end, they found themselves penned in. അടിക്കോ? That's a cute ball, brilliantly cut out. Manchester United really are going for it here, Peter. അമീർ രണ്ട് കളി കളിക്കട്ടെ. രണ്ടാളി ഫ്രണ്ടാണ് നമുക്ക് കളിക്കാം. The question now is whether they can sustain it. He's going to be disappointed with that. He came in hard, very hard. And here's Shevchenko. Tries to play it through. രണ്ട് കളി കളിക്കട്ടെ. നൈസാടാ, അടിപൊളി കളിയാണ്. അന്ന് വക്കുരപ്പിനെ കളിച്ച കളിയൊക്കെ കണ്ടില്ല, അടിപൊളിയായിട്ട് കളിച്ചായിരുന്നു. Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter attack, and that seems to be the plan. And here's Messi. Nice try, but he wasn't buying it. അടിപൊളി കളി. ഇവനെ എമറി സമ്മർ സീസൺ പോവില്ല. എന്താണ് എടാ റയൽ മാഡ്രിഡ് നല്ല കോച്ച് കേട്ടോ. Oh, he's been caught on it here, and he's running through. Thinks about the shot. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. That's an imaginative pass. Bonucci promptly onto that, and that is that. ബ്രോ വെൽക്കം. എടാ ഞാൻ കമന്റ് വായിക്കേ. And there goes the final whistle. They are pumped. Boy, they're pumped. A tough win earned through the power of will, and this place is bouncing. Eto voted man of the match, and deservedly so. Terrific recovery, a really fine win that. ദിഗംബരം ബ്രോ സെയിമാണ് എന്റെ അവസ്ഥ. കയ്യില് 2-3 ദിവസമായിട്ട് നമ്മളെത്ര ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്താലും ഓപ്പോണന്റ് വന്നിട്ട് 1-2 ഗോൾ തിരിച്ചടിച്ച് ഓപ്പോണന്റ് ജയിക്കും. ഇതെന്താ പറ്റണെന്ന് തിരിയണില്ല, മനസ്സിലായോ? എന്താ ചെയ്യണത് ഒന്നും തിരിയണില്ല. നമ്മള് നോർമലി ഒരു ഗോള് മുന്നിട്ട് നിന്നാലും 2 ഗോൾ മുന്നിട്ടാലും ഓപ്പോണന്റ് സെക്കൻഡ് ഹാഫിലൊക്കെ വന്നിട്ട് 3-4 ഗോൾ അടിച്ച് പോവാ. മോനെ എമറി സമ്മർ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോവാണല്ലോ. എന്താ ഇപ്പൊ അവിടെ ചെയ്യട്ടെ. റയൽ മാഡ്രിഡ് ഒന്ന് ഉഷാറാകട്ടെ. കാരണം അത് മാറണം. റയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ എന്താ പറയാ, ഇന്നാരെ ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? ഇല്ലടാ, ഗസ്റ്റ് ഇല്ല. അതാ 3 ഗോളായി ഇപ്പോൾ ഫുള്ള്. ഫ്രണ്ട്ലി അടുത്ത കളിയാടാ. അടുത്ത കളി അമീർ ബ്രോ, അടുത്ത കളി ഫ്രണ്ട്ലിയാണേ. എല്ലാവരോടും അടുത്ത കളി ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. സ്കെയിലടി പോയാ? സ്കെയിലോടി എന്താ പറഞ്ഞല്ലോ? സ്കെയിലടി എനക്ക് തോന്നി നീ അങ്ങനെ പറയൂ. എടാ മൂപ്പര് ലൈവിലുണ്ടാ? മൂപ്പര് ലൈവില്ലേ? ലൈവിലുണ്ടടാ. 3 ഗോൾ ലീഡ് വരെ 80 കഴിയുമ്പോ പോകും. സത്യം അതാണ് എന്റെ അവസ്ഥ. എന്താ ചെയ്യണറിയോ ജീവൻ ബ്രോ? എന്താ ചെയ്യണമെന്നറിയോ? ഈ 3 ഗോൾ ലീഡാകുമ്പോ നമ്മള് ബാക്ക് പാസ് കളിച്ചാൽ മതി, മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ ഒരിക്കലും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഭയങ്കര നല്ലോണം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കളിക്കണം. നമ്മുടെ മൺഡേ അങ്ങനെ ലൈവായിട്ടാണ് വേറെ മൺഡേ ലൈവടാ. ചിലപ്പോ വൈകുന്നേരം ആയിരിക്കും കേട്ടോ സനമി. വൈകുന്നേരം ആയിരിക്കും അതിന് സാധ്യത. ദിവസം 10-30 എടുക്കാം. നോക്കാം.
എൻ്റെ ഗോളി വരെ അവർക്ക് ഗോൾ കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോ ഒരിക്കലും ബ്രോ, ഞാൻ ലൈവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ ശേഷം പഠിച്ച ഒരൊറ്റ കാര്യമാണ്, നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിലും 1-2 ഗോളിന് മുന്നിട്ട് നിന്നാല് 1-2 ഗോളിന് മുന്നിട്ട് നിന്നാല് പിന്നെ അവർക്ക് ബോൾ കൊടുക്കരുത്. മനസ്സിലായോ? കൊനാമി അതിനുശേഷം പക്ക സ്ക്രിപ്റ്റിങ് തുടങ്ങും. നോർമലി ഞാൻ പറയാം പക്ക സ്ക്രിപ്റ്റിങ് തുടങ്ങും. അപ്പൊ നമ്മൾ അവർക്ക് ബോൾ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പ്ലെയറെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പാസ് ഇട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ടൈം ഒരു 80 മിനിറ്റ് 85 മിനിറ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഗെയിമിൽ കളി കിട്ടും. ആ സീനില്ല ബ്രോ, മൺഡേ പോയ വെച്ചാൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി. ഓക്കെ നമുക്കൊരു എന്തായാലും വേണം. സെറ്റാക്കാം. ഒരു റിവ്യൂ കൂടി ഇടാലോ, നമുക്ക് കളിപ്പിച്ച് നോക്കാലോ. എന്റെ റേസിംഗ് ബ്രോ ഞാൻ 4 ഗോൾ വരെ അടിച്ചു. ലാസ്റ്റ് പോയി എക്സ്ട്രാ ടൈം 96 വരെ ഗോള്. എടാ അതെന്തെങ്കിലും ശകുനായിരിക്കും. സ്കെയിലടി മുട്ട വെച്ചായിരുന്നോ? സ്കെയിലടി ആരെങ്കിലും മുട്ട വെച്ച് നോക്കി ബ്രോ? ആരെങ്കിലും ലൈവ് കാണുന്നവരൊന്ന് ആരെങ്കിലും മുട്ട വെച്ച് നോക്ക്. നാളെ ഒന്ന് നേരത്തെ അമ്പലത്തിലെല്ലാം പോയിട്ട് വാ കേട്ടോ. അമ്പലത്തിലെല്ലാം പോയിട്ട് വാ. എന്തിനാ മുട്ട നോക്കണേ? അല്ലല്ല എന്നെ പറഞ്ഞില്ല, എന്റെ മുട്ട ദിഗുറോ ലൈവ് തുടങ്ങണില്ലേ? ദിഗു 9 മണിക്ക് തുടങ്ങും. 9 മണിക്ക് കഴിഞ്ഞല്ല ദിഗു? ദിഗു ഇന്ന് ലൈവില്ല? It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that was not the case. Has a look and place it forward. കമന്റ് വായിക്കേ. കമന്റ് വായിക്കുന്നതാ. ഇപ്പൊ കമന്റ് വായിക്കുന്ന പോകുന്ന എനിക്ക് മുന്നാടെ ഗോളി കൊടുത്തിട്ടാടാ. If ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop. ലൈവ് തുടങ്ങാൻ കുറെ പ്രോസസ് ഉണ്ട്. എന്ത് പ്രോസസ്സടാ? എന്ത് പ്രോസസ്? അതിന് മാത്രമുള്ള പ്രോസസ് ഒന്നുമില്ല. പക്കാ ലേറ്റ് ടാക്കിള്. അപ്പൊ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് തിഗുറോടെ ലൈവ് കാണണം. തിഗുറോ എടാ ഞാൻ നെയ്മറെ ഒന്ന് കളിയാക്കിയായിരുന്നു ലൈവിൽ. അതിന് ശേഷം വാ. നെയ്മർ ഫാൻസ് പ്രാഗി റേസിംഗ് എടുക്കണ്ടല്ലോ. എടാ ഞാൻ നോക്കും സനേമി ഞാൻ നോക്കും. ഞാൻ പെർമനന്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കണുണ്ട്. നോക്കട്ടെ, പരമാവധി നോക്കും കേട്ടോ. പരമാവധി ഞാൻ നോക്കും. അമീർ ബ്രോ ഉണ്ട് കേട്ടാ. അപ്പോഴത്തേക്ക് ആള് മാറി. നമുക്ക് കളിക്കാം. ദിഗംബരം മാത്രം ഒരു കളി കൂടി നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കണം. ലൈറ്റ് നോക്കില്ല, ലൈറ്റ് ആക്കല്ലേ ഫസ്റ്റ്. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Conte. And that has left him in a heap. എടാ എന്താടാ വാടാ, ഭയങ്കര പാസ് ഉണ്ടില്ലേടാ, നല്ല പാസ് ഉണ്ടില്ല. And here's the chance to counter. Looking for options for movement. He's shifting through the gears here. Eto! What a man, that is nice goal. Sanami Kutta Niva. And they're back in front. A truly wicked strike, nigh on perfection. Oh, what a hit, Peter, and there was nothing lucky about it, let me tell you. It was measured, it was simply inch perfect. സെയിം സിറ്റുവേഷനാണ് ഒരു ഗോൾ പോയത്. ഇപ്പൊ സെയിം സിറ്റുവേഷനിൽ എനിക്കൊരു ഗോൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അടിച്ചു കൊടുക്കും. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Conte, and that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And it's Conte. Rafinha.
Vieira. Shifted it to the flank. Well, it just petered out. No Okay, penetration that's at all. skill, He അല്ലേ? had a great deal of the ball. Messi. Now it's Bale. Oh, good-looking ball. Rafinha. Played into space. And this is Eto'o. He's picked his way through. Threads one in. Now it's Eto'o. Up he goes! Oh, he's hit എന്താടാ ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ടൈമാണ് 10 മണിയാണ്. ഓക്കെ ഇപ്പൊ കളിക്കാം. Could easily have പിന്നെ cut ആ that കമന്റ് down. ഞാൻ He വായിച്ചില്ലല്ലേ. shouldn't have brought the crossbar ഹാഫ് ടൈം into ആട്ടെ. play. There will be 3 minutes added time. And this is Eto'o. And this is Neymar. He's beaten the last man. It's run loose. Who's going to get there? Oh, good read. That's great positioning. So good. He's tried one. Whoa. A decent effort as the first half draws to a close. Barcelona are up by one then, but really feel they should be up by more. നീ പറ. Yeah, neither side Yeah, holding but- back here. It has been quite a half this. Well, it's a lead that's by no means convincing. ഇന്ന് നല്ല ബെസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ പ്രോ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയണ്ട. They need to re-establish that focus and 9:45 10 ലൈവ് വന്നാൽ മതി. സെറ്റ് ആക്കാം. റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കും. Barcelona head into the ഓ half-time break with a ഫോൺ narrow ചാർജിങ്. ഞാൻ advantage. ഫുഡ് It is കഴിക്കാൻ ടൈം 2-1. 10 മണിയാണ്. ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് മതി. എൻ്റെ അപ്പോൾ ഉറക്കം വരും. എനിക്ക് അധികം കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. സെറ്റ് ആക്കും. നാളെ 9 മണി സ്റ്റാർട്ട് ആക്കും. സ്കൈലേഡി ഫുഡ് കഴിക്കേണ്ട സമയം. റൈസിംഗ് പ്രോ നെസ് ഗെയിം പ്ലേ ഗപ്പരം പ്രോ താങ്ക് യുടാ. എനിക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കളിക്കണം ദിഗംബരം ബ്രോ. അത് എനിക്ക് പറ്റണില്ല, മനസ്സിലായോ? And we ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കളിക്കണം. അത് ഞാൻ കുറേ നോക്കണം. എനിക്കിപ്പോൾ തീരെ പറ്റണില്ല ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കളിക്കാൻ. well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. That is a brilliant interception. And it's Messi. And that's really well manoeuvred. Neymar. A mixture of good defending and indecisive passing. No progress. Oh, now here's an interesting matchup. That's a lovely, neat pass. Goes looking wide. ശവപൂജ ട്രൈ ചെയ്യൂ. ശവപൂജ അല്ലേ? ഒരു മിനിറ്റ് ശവപൂജ ചെയ്ത് ചെയ്യാം. Rafinha. ഏയ് And it's Messi. ജാതി മിസ്റ്റേക്ക് അത്. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Vieira. Well ഓടുന്ന ഓട്ടം നോക്കണ ബോൾ എടുക്കാണ്ട്. That's great positioning. So good from him. Eto'o. Oh, that is Rummenigge! Now, who's going to be first to this? Lovely bit of skill. Neither of these two want to come off second best. He has found the way through. Oh, such a clever touch. Rijkaard defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Well, the lethargy in their play isn't a great look, and it was very evident on that occasion. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. And here's Eto'o. Great ball, and he's in. Oh, shooting chance! It's loose, and there's a race for the ball. And he's there to retrieve it. Neymar. That's tidy. Showing good feet. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Barcelona really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks and sustain some pressure.
ഓൾഡ് ബോയ് വെൽക്കം വെൽക്കം വെൽക്കം. ഓൾഡ് ബോയ് വെൽക്കം വെൽക്കം മുത്തേ. വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. പാവടാ, ത്രൂള് കൊടുക്കാതെ പാസ് കൊടുത്ത് കളിക്കും. എക്സ്പാസ് ഒഴിവാക്കാം. സത്യം ഞാൻ പരമാവധി നോക്കണ്ട്, പക്ഷെ ആണില്ല. ഇതിന് കുറെ യൂലോസ് കാണിച്ച എന്റെ പെരടി ഞാൻ പൊട്ടിക്കണേ. ഗുഡ് ഗോൾ. എല്ലാ ചക്കുണ്ട് വേണം ചക്ക. നെയ്മർ മുത്ത വെൽക്കം വെൽക്കം. എടാ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ, എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്ക്. കമോൺ ഫ്രണ്ട്ലി. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലിയേ. ഒലാമി മൂഞ്ചിക്കലാണ്. അല്ലല്ല, ഒലാമി മൂഞ്ചിച്ചില്ല. 2 കളി ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി മൂഞ്ചിക്കാട് നിന്നാ മതി. ജിത്തു ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം. വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. ജിത്തു മോനെ വെൽക്കം. വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. ആര് ആര്? അമീറോ? ആ ഫ്രണ്ട്ലി ഉള്ളവർ കയറിക്കേ. അണ്ണാ ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ട്. ഫ്രണ്ട്ലിയാ ഫ്രണ്ട്ലിയാ. അത് ശരി, ഡിവിഷൻ മാച്ച് ആയിരുന്ന ഫ്രണ്ട്ലിയാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചേട്ടാ. ഫ്രണ്ട്ലിയല്ല, ഡിവിഷനാ. എന്താണ് നിന്നേ? ചക്കാടെ ചക്ക. നല്ല അടിപൊളി ചക്കയുണ്ട്. ഇതാ ചക്ക ഉണ്ട ചക്ക. കണ്ടോ കണ്ടോ കണ്ടോ. ഞാനിടാ അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല അമീറെ. നീ കയറി കയറി. ചക്ക ഉണ്ട ചക്ക. ഓപ്പൺ ഇട്ട് കളിക്കുന്നപ്പോ ഫ്രണ്ട്ലിയാണെന്ന് നീ എടാ. ഓൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കൊറേ ഓടിപ്പിച്ച്. ഓൾഡ് പോയി ഓൻ എന്നെ ഫസ്റ്റ് കൊറേ ഓടിപ്പിച്ച്. ഞാൻ എന്താക്കി, സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ നല്ലോണം ഓടിപ്പിച്ചു ഓനാ. ടൈം വേസ്റ്റിംഗ് ആണ്, ടൈം വേസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഞാൻ കോയിൻ സേവ് ചെയ്യാം. ഒരു ചക്ക എനിക്കും ഇപ്പൊ എങ്ങനെ തരാ? എടാ 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 ഞാനിത് പറയാ അമീറ. ഞാൻ അടുത്ത കയറും അമീറ. അടുത്ത കയറണേ. വെരി ഗുഡ്. നമ്മൾ നെയ്മർ ഇടും. നെയ്മർ ഇട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കളിപ്പിക്കും. നെക്സ്റ്റ് അമീറായിട്ട് കളി. ചെക്കൻ നോക്കിയിട്ട് അടുത്ത അമീറായിട്ട് കളിക്കാം. എടാ ജിത്തു, ജിത്തു നീ കോയിൻ സേവ് ചെയ്യാണെന്നാ? അതെന്തിനാ? അതിന് കോയിൻ സേവ് ആണ്. കോപ്പ് നെക്സ്റ്റ് ഇട്. അത് കഴിഞ്ഞ് 1v1 ഒപ്പ് പോലെ. അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആവൂലടാ ജിത്തു. നമ്മുടെ അമീർ കുറേ സമയം അവിടെ വന്നിട്ട്. ഞാൻ ലൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത മുന്നേ വന്നിയാ. 2-3 കളിയാവും വെയിറ്റ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് എപ്പോ തന്നെ വരില്ലല്ലോ. ഇല്ല എടാ ഓൾഡ് പോയി. ഫൈനൽ ആര് ജയിച്ച? ഓൾഡ് പോയി ആര് ജയിച്ച ഫൈനല്? There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. And as you can see, we've already started here. Goes down, but he's going for goal. ആട്ടെ ഗോൾ പാൻ. ഏതാ ഗോൾഡാ? എന്റെ കൂടെ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അടിപൊളി ഗോളാ, അടിപൊളി ഗോളാ. Such a well-worked finish. It looked like he was going to be shut down, but he thrives in situations like that. മറ്റേ പുള്ളി നന്നായി കളിച്ചായിരുന്നു. ഓനാണോ 10 ഗോൾ അടിച്ചേ? എടാ ഓനാണോ 10 ഗോൾ അടിച്ചേ? നീയാണ്. This is promising. He's found a way through. Beckenbauer defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. Well, that
defending is ആണോ ഓൻ PWK ആദ്യം it's almost personal. നല്ല വളക്കില്ലേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നീയാടെ ജയിച്ച് And here's Eto. Now it's Shevchenko. സത്യോ Barcelona really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Foul and a free kick in a very dangerous area. കാർണിവൽ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഈ വീക്ക് കൂടെ അല്ലേ ഉള്ളൂ Are clearly concerned. എടാ അടുത്ത അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താൽ അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ചിത്തു നല്ല ബാക്കാണ് വരണേ നല്ല ബാക്ക് ഒരു കളി കളിച്ച് 3 ലോസായി So he's നല്ല അടിപൊളി മാച്ചാണ് വരണേ ചിത്തു അടിപൊളി ഇതാ വരണേ ബാക്കാണ് വരണേ അതാന്ന് പറയാ ഇന്ത്യക്ക് ഡിഫൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കറക്കിക്കോട്ടോ കറക്കിക്കോ ഞാൻ എന്താ പറയാ we all love a try. ഞാൻ മിക്കവാറും പെർലോൺ എടുക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് Choice would have been ball into box. Short changes him with that pass. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Neymar. മിക്കവാറും പെർലോൺ എടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നീട് ഫുൾ പ്രഷറായിരുന്നു കളിച്ച് അതുകൊണ്ട് ഡിഫൻസ് ഭയങ്കര സീനായി നമ്മള് പ്രഷറായിക്കന്നെ ഭയങ്കര പോകും എന്റെ ബാച്ചിങ് ബോട്ടാണ് എനക്കറിയില്ലടേ എനക്കറിയില്ല ഫുള്ള് എന്താ പറയാ അനങ്ങാണ്ടിരിക്കുക The game for either side, actually. Now this could be a chance. He's having a shot. Crossed the ഇത് വാച്ചിങ് നോക്കണ്ട ഷോർട്ട് സ്ട്രീമിലാണ് ഷോർട്ട് സ്ട്രീമിൽ ഇങ്ങനെ വാച്ചിങ് വന്നുകൊണ്ട് പോകും അതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കണേ Rafinha. കേട്ടോ ഷോർട്ട് സ്ട്രീമിന്റെ വാച്ചിങ് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കണേ Tampa Bay really have Sky lady. found that they're getting more space out wide, and I can see now there's a lot of activity developing in that area, Peter. Yeah, it's busy in there, isn't it? Yeah, the wide players are doing their stuff and are grabbing the attention right now. Lovely pass, but can he get there? Just eases him off the ball. And he's intervened well there. Vieira. ഫിനോമിനൽ പാസ് കണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഫിനോമിനൽ പാസ് കണ്ടോ ഉച്ചാളിമോന്റെ ഫിനോമിനൽ പാസ് ആരും കണ്ടാ Challenge just a bit on the firm side. He's been അത് ഇവിടെ കാണിക്കും ഞാൻ 2 ലൈവ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് 2 ലൈവിലും കാണിക്കും and the referee has റെഡി കളിക്കാണ്ടോ ഇനിയപ്പോ നെക്സ്റ്റ് ടൂർണമെന്റ് പിടിക്കാം അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ he's picked up a bit of Red a Dana. in that challenge. റെഡാണാ അല്ലേ Dembele considers his options, looking to widen the gap even അതൊക്കെ further. അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു ടൂർണമെന്റ് പോയി ഒരു ടൂർണമെന്റ് What a save from Peter Schmeichel! 2 added minutes has been indicated. Fired deep towards the back post. The final seconds now. Neymar. Good purposeful running this. And he's on it. Neymar! മറ്റേ ഗോൾ മാൻ ലാസ്റ്റ് ടൂർണമെന്റ് സെമി ഈ ടൂർണമെന്റ് ഫൈനല് പൈസ കിട്ടിയില്ലേ അടുത്തത് കപ്പടിക്കുക അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ We have a shot. Referee's had a look. നല്ല പൈസ ഉണ്ടാക്കിട്ടില്ല ടൂർണമെന്റ് കളിച്ചിട്ട് Half-time. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at And now, half-time. to all members of the crowd, Any opinion I'd you'd like to ask express on you the to നല്ല first ലൈക്ക് അടിക്കടാ Barcelona will be pretty happy with the way they've ആ 100 കിട്ടി so far. They remain calm after going behind and ഞാൻ ഫൈനലിൽ വരെ എത്തിയില്ലടാ get അല്ല അത്ര നല്ല പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അറിയോ അവരെയൊക്കെ തോപ്പിച്ചില്ലേ Barcelona are level pegging at half-time then, and it's a finely balanced game. 1-1 the score. Here's the whistle then to start the second half. And this is Son Heung-min. Driven forward. Thuram cuts out the pass. Knocks it out wide. Makaleli. Rafinha takes control of it and he's on the move. And the assistant referee has his flag raised for offside. എടാ ഓസോടോ അത് കഴിഞ്ഞ് വിന്നറായിട്ട് മാച്ച് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവനെ ഒക്കെ തോൽപ്പിച്ച് എന്നിട്ട് ഫൈനലിൽ പോയി പൊട്ടി Bumps him off it and wins back the ball. Rafinha quietly revving up. Good running, strong and purposeful. It's loose and there's a race for the ball.
Shevchenko plays it in. He's come in hard. A reprieve, albeit perhaps momentary. He's in a good position here. Oh, that's neat. It's a carbon copy of the previous miss. നെയ്മർ ഓൾഡ് പോയി നീ ഏതോ ലൈവിൽ മോഡലായിരുന്നല്ലോ ഏതോ ലൈവിൽ മോഡല്ലേ ആരോട്ടായിരുന്നു It's their second ഷോ goal of പോട്ട് the എത്ര game. ഗോള് ഓൾഡ് പോയി എത്ര ഗോളാണ് തോറ്റത് ഞാൻ നോക്കിയില്ല ഫസ്റ്റത്തെ Rafinha with the short one. Oh, that's nice. A lot of space ahead of him. And now they can spring out of defence. Well read, nice interception. And that has been cleared. Some really good ball movement. അടിക്കാൻ വിടണില്ല ആ രണ്ടും കാണുക അടിക്കാൻ വിടണില്ലടാ അയ്യേ Costa Curta going full tilt down the left. Vieira. Busquets is the distributor-in-chief, always looking for movers. Barcelona ran themselves into the proverbial cul-de-sac there. Makaleli. That has not gone well. Great vision. He can run onto that. Good read, needed to be. ക്യാൻസലാക്കാൻ മതിയായിരുന്നു അല്ലേ He's heaved it away. Has a shot! വാട്ട് എ മിസ് മാൻ And somehow he managed to miss it. Shevchenko has delivered a really costly miss. എലടി ഹായ് ഹായ് വെൽക്കം വെൽക്കം Chance to win it. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Barcelona desperately searching for the winner here. Son Heung-min. Now it's Luis Suarez. Pretty robust defending. Rafinha. There will be 1 Rafinha. minute added time. Lovely pass, but can he get there? ഓൾഡ് പോയി പോയാ ജീജിടാ മുട്ട ജീജി So it does end all square. Inspiration. അമീർ ബ്രോ റൂം ഇട്ടോ അമീർ ബ്രോ റൂം ഇട്ടോ Just not enough on either side to find a winner. Your reflection. PWPന്റെ ആലപ്പുഴ പൊട്ടിന്ന് പറഞ്ഞോടത്തെ ആ പ്ലെയറെ പേരെന്തായിരുന്നേ കമന്റോ ഒരു മിനിറ്റ് ഞായറാഴ്ച വർക്കണടാ മുത്തേ ഞായറാഴ്ച വർക്കുണ്ട് കമന്റ് ഇല്ല എന്താ പറയാ ഞായറാഴ്ച ഇല്ല ശനിയാഴ്ച വർക്കുണ്ട് കുറച്ച് ബെൻഫിക്ക എടുക്കട്ടെ അവിടെ ബെൻഫിക്ക വേണ്ടടാ ബെൻഫിക്ക വേണ്ട ബെൻഫിക്ക നമ്മള് തീർത്തതാ ഡ്രോ കഴിഞ്ഞോ ജോസഫേ ഡ്രോ കഴിഞ്ഞാ കൊലാമി മനഃപൂർവ്വം തോൽപ്പിക്കാറുണ്ട് അതെല്ലാരും അങ്ങനെയാണ് ജിത്സു അതൊക്കെ ജയിക്കും ജോസഫേ അത് ജയിക്കും അത് പിന്നെ നമ്മള് ലെവലായി കളിക്കും നോക്കോ
വേറെ മെയിൻ ബിറ്റ് കളിച്ചു ഞാൻ അപ്പൊ നിർത്തിയടാ, ഫുള്ള് കളിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇത് OBS-ല് ടെലകാസ്റ്റ് ഭയങ്കര ലാഗ്. OBS-ൽ ടെലകാസ്റ്റ് ഭയങ്കര ലാഗ്. പിന്നെ നോക്കിയില്ല, ഫസ്റ്റ് കളിച്ചതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നല്ല ഇവന്റ് ആക്കി. റെഡ് കാർഡ് കണ്ടു പ്ലേയേഴ്സ്, അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. കളി കളിപ്പിച്ചാലും തോൽക്കാറില്ല. ഞാൻ തോറ്റില്ലടാ. ഞാൻ കളി തോറ്റ്. അതൊന്നും വിഷയമില്ല, കളിയില്ല ജോസഫേ. 10 റെഡ് കാർഡ് കിട്ടിയാലും ജയിക്കാൻ പോണില്ല. കൂടെ കളി ജയിച്ചിട്ട് ജയിക്കണ്ട, മനസ്സിലായോ? കൂടെ കളി കളിച്ചിട്ട് റയൽ മാഡ്രിഡ് ജയിക്കാൻ പാടില്ല. അത് നോക്കണം. കാരണം അത്രയ്ക്ക് നല്ല കളിയാണ് മെൻഫിക്ക കളിച്ചത്. അതിന്റെ ഒരു 5% റയൽ മാഡ്രിഡ് കളിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ ജയിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കാം. അത്രത്തോളം കളിച്ചില്ലടാ. ജയിക്കാൻ വരെ എത്തി, അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. അതില് കാര്യമുണ്ടാ, അതില് കാര്യമുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് 8 ആളെ കൊണ്ട് 10 ആളെ പിടിക്കാൻ വെച്ചാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല ജോസഫേ. 8 ആളെ കൊണ്ട് 10 ആളെ പിടിക്കാതെ നടക്കുന്ന കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇവന്മാര് കൊണ്ടപ്പോ അസൻസിയോ എന്തിനാ കളിച്ചേ? അസൻസിയോ എന്തിനാ കളിച്ചെന്ന് എനിക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായില്ലേ ജോസഫേ. ആളെന്തിനാണ് ടീമിലുണ്ടായത്? ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു ക്രോസ് ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ആളെല്ലാം റെഡ് കാർഡ് വാങ്ങിപ്പോയേ. I'm Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is our man Jim Beglin. Well, thanks for that, Peter. I'm more than ready to get going here. സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ആൾ റെഡ് കാർഡ് വാങ്ങിപ്പോയക്കടാ പൂത്ത്. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up. Messi! Oh, full marks. ജോസഫോ യു അഗൈൻ ചെക്ക് DM after this game. So much more. Modern football is full of power, pace and physicality, but there's a player out there who's managed to avoid the helter-skelter and play a game of purity. The peerless Pirlo. Yeah, he coined the phrase regista, and he rules. Rafinha tries a shot! Pirlo. Messi. And it's Eto'o, and he's had it nicked away. ഒരു വീഡിയോ സെൻഡ് ആക്കിയിട്ട് നോക്കാം. Carlos. Lovely bit of skill. And it's Pirlo. Davids. Oh, this is Romario. And the pass is intercepted. No change to the score. 0-0 it remains. Roberto Carlos. Romario carries the ball down the right. Now it's Cruyff. And this is Eto'o. കളിയിട്ടാ നോക്കടാ. Beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Roberto Carlos. Incoming delivery. Up he goes! And he's heaved it away. എന്താ നടന്ന അവിടെ? അതൊന്നും നടന്നേ. മൂസിനെ മര്യാദക്ക് ബോള് പിടിച്ചുകൂടാത് അയച്ചുണ്ടല്ലോ. Great vision. Rafinha goes on a run down the left wing. Can he finish? അവിടെ ഇവനൊക്കെ എന്താ വേണ്ടടാ, ഇവനൊക്കെ എന്താ വേണ്ട. ഓനോട് ഞാൻ ഡബിൾ ടേക്ക് ഇടാൻ പറ്റ എത്ര സമയം എന്നറിയാം പറഞ്ഞിട്ട്. ഡബിൾ ടേക്ക് ഇട്ടിട്ടില്ലടാ. And that's been won straight back. And it's Roberto Carlos. Oh, it's a promising build-up this. Plenty of really nice passing. Well, a goal here would be the ultimate pick-me-up just before the break. And he skips past his man. And he's managed to get free. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. He's in a great position here.
ഓഫ് സൈഡ് ഇല്ല. Well, എല്ലാരും that's well റിലീസാക്കി വിടും ബ്രോ. positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to വിറ്റ് goal. വിറ്റ് Roberto Carlos. നന്നായി കളിക്കണ്ടോ അപ്പോ. He's had a look. കൊണ്ടുപോയി നന്നായി പോകുമ്പോൾ നല്ല കളിക്കണ്ട്. Whistle for half-time. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. വിനായിരുന്നെ ഗോൾ കയറിയായിരുന്നേ, മനസ്സിലായോ? മറ്റേ ട്രൈഫിന്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ റാഫിന്റെ ആയിരുന്നെ ഗോൾ കയറിയായിരുന്നു. ഇവൻ നോക്കി കളിക്കണില്ല, ആള് മര്യാദ നോക്കി കളിക്കണില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. ഒരു സപ്പോർട്ട് എല്ലാവരും നേരത്തെ കുറിച്ച് റിലീസാക്ക്. ഞാൻ ലൈവ് കഴിയട്ടെ, സ്ട്രീം നിർത്തുമ്പോ അത് ഞാൻ എല്ലാത്തിനും റിലീസാക്കും. പോട്ടെ വെറുതെ. Barcelona finding their passes and Romario! Loose ball now and there's a chase on to retrieve it. He almost caught everyone out there the way he just. That tackle, actively tackle. Barcelona come out of the tunnel having undergone a change at half-time. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. Rafinha, can he get on the end of this? The ball goes in, he rises! It's in! He watched it. ചാനീസ് ആക്കോട്ടല്ല, അതെ കാരണം തോന്നുന്നുണ്ടോ അല്ലേ? തോന്നുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കൂ? 50 വർഷം കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ ഈ അക്കൗണ്ടിന് അത്രത്തോളം ഇത് വേണ്ടേ? കൊണ്ടുപോയി 50 വർഷം. ഞാൻ 2015 തുടങ്ങി അക്കൗണ്ട് ചെയ്ത്, അതറിയോ? കൊണ്ടുപോയി. സാലി ബ്രോ, ഹായ് വെൽക്കം. Bonucci spots it and intercepts. Keeper's got good distance on that. Iniesta quietly revving up. Well, a glitch with the rangefinder there and evident annoyance. Well, the pass wasn't good enough and he knows it. He stands tall and strong. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And here's Romario. Sergio, what are you thinking? I think the manager's pondering his options as to whether to stick or twist, Peter, in view of the time remaining. He might have a tough call to make now. Pirlo. Romario strokes it back. Really got in his face there, and it was well played. He's through here. He has found a way through. വേണ്ടായിരുന്നു, They may end up with അത് വേണായിരുന്നോ? this tactic. പൊട്ടത്തല്ല കളിച്ചതിന്. To admire their commitment to goals. Boy is more loyal to account than his TF. That is okay. So time for change. 9 വർഷം കൂടെ കൊണ്ടെടുക്കാറെങ്കില് ഇന്ന് ആരെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന നിനക്കറിയാം. There's absolutely nothing wrong with his heart and the efforts he put in. He was very willing, though not quite able. ഏതാ വാക്ക് നോക്കിയേ, നോക്കിയത്? This is Eto. They've got to be quick to recover this. He's chosen to go back. Takes aim. Header! No mistake. ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല കേട്ടോ വരും. Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and made it perfectly. When the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. I think the manager's claiming an assist here. So all square with almost no time remaining. Credit where it's due. This is great attitude. Now the only question is whether there's enough in the tank. There's the shot. എന്താടാ To get to that. ക്ലോസ് ടൈമിംഗ് അല്ലടാ, നല്ല സ്പേസ് പോടാ. അടി ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ? Well, in my opinion, set pieces. എങ്ങനെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയേ? I
And this is a rather big one, and it all depends on the service. And it's been taken short. And this is Romario. That's an ഓത്തായിരം immaculate pass. Referee looks at his watch and blows his whistle. Well, nothing to separate the sides in the end. Not for the want of desire, drive or determination. No complaints. Romario claiming the Man of the Match award, and there is very little room for argument. Thank you for your cooperation. Barcelona can always take more positives from a result like this. Yes, there is some tidying up to do, but some real promise too. Many thanks to Jim, and with that, it is. Amir bro, GG. Nice game, madam. Nice game. അതൊക്കെ അത്രയുള്ള ജോസഫേ. ജീക്കനെ കൊണ്ടാലും ഗോൾ അടിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ പ്രശ്നം? ജീക്കൻ ഗോൾ അടിക്കാനുള്ളതല്ലേ? ജോസഫ് അങ്ങനെ ന്യൂസ് CF ആയി സത്യം. നിങ്ങളൊക്കെ ഒട്ടുവെച്ചിട്ട് കളിപ്പിച്ചേ. എടാ ജീജടാ, അമീറ ജീജടാ, ജി ഫോട്ടോസ് ഉള്ളപ്പോ എന്തിനു കൊള്ളത്? ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് ഫ്രീ ഫയർ ഉണ്ടാവുമോ? ഇബ്രാഹിം ബ്രോ നോക്കണം നോക്കട്ടെ, ചിലപ്പോ ഉണ്ടാവും. ഫ്രീ ഫയർ ഉണ്ടാകത്തില്ല. വേറെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് നോക്കാം. ബ്രോ ബെറ്ററി കിട്ടിയേ ഋഷി ബ്രോ, കൺഗ്രാറ്റ്സ് മുത്തേ, കൺഗ്രാറ്റ്സ് ഋഷി, കൺഗ്രാറ്റ്സ്. ഇപ്പൊ ആരുടെ മാറ്റാ? BGMI ഉണ്ടോ? BGMI നമുക്ക് നോക്കാം. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നോക്കണം ജോസഫേ, ഏതെങ്കിലും നോക്കണം, അല്ലാണ്ട് പറ്റൂല. നീ മിണ്ടരുത് ഗുണാപ്പ, നീ മിണ്ടരുത്. സത്യം പറയാലോ, നീ മിണ്ടാൻ പാടില്ല. ഏതാടാ നല്ല ഓപ്പോട്ടോ. നീ മിണ്ടരുത്. FF ഒന്നും കളിക്കണ്ട ബ്രോ, BGMI കളിച്ചു. അതാണ് BGMI ആണ് നല്ലത്. FF പറയുന്ന കാർട്ടൂൺ ഗെയിം പോലെ ഉള്ളത്. അടിപൊളി ഓപ്പോടാ. ഇപ്പൊ ഒരു ശോകമാക്കി സത്യം. ആദ്യമൊക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ടാ, ആദ്യമൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നേ. പക്ഷെ ഇതിന് ശേഷം നമ്മളെ ഈ ഫ്രീ ഫയർ ഇവിടെ ബാനാക്കിയില്ലേ, അതിനുശേഷം അവരെന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളാക്കി. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഇത് നോർമലി ക്യാഷ്, ഡയമണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒക്കെ പുറകിലോട്ട് അവർ ഓടി. നല്ല തോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പൈസ കൊടുക്കണം, നല്ല ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ പൈസ കൊടുക്കണം. ഓരോ ക്യാരക്ടറിന് ഇന്ന സ്കില്ല്, അതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ? ഓടിക്കൊടുക്കുമ്പോ പുല്ലാക, ഓടിക്കൊടുക്കുമ്പോ ആള് പെട്ടെന്ന് മാറുക. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ കളിക്കാനാടാ? The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Some terrific scenes. Ibrahim bro, നീ മിണ്ടാണ്ടിക്കടാ, നീ മിണ്ടാണ്ടിക്ക്.
by 100,000 supporters in full voice. And as you can see, we've already started here. പക്ഷേ കളിക്കാൻ പൈസ കൊടുക്കാനാ പോണ് സത്യം. അടിപൊളി സേവടാ കുട്ടേഴ്സിന്റെ, അടിപൊളി സേവായിരുന്നത്. ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല, ഞാൻ കറക്റ്റ് ഗോളെന്ന് വിചാരിച്ചേ. Will not want to lose out here, not against this opponent. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Played out to the right. Vieira looking to penetrate opposition lines. Hey. And here's Cruyff. It's a really well-measured ball. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Vieira did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. Hey. Oh, good well played, well stopped. Bops him off it and wins back the ball. And it's Neymar. Well, both teams are proceeding with caution, but there's plenty of time to wait for some attacking purpose. Great vision. Maldini spots it and intercepts. Driving on and making good progress. Can he get onto this? He's found the way through. Big chance! In he goes again. No harm at all. Good piece of opportunity. Wasn't able to turn it home in the end. ഇങ്ങനെ മിസ്സാക്കല്ല കേട്ടോ. എന്റെ പ്ലെയർ പാസ് ഒക്കെ മിസ്സാക്കി അവന് കൊടുക്കടാ. ഇനി അടിക്കട്ടെ. എങ്ങനെയാടാ ടാക്കിള് വരണേ? അധികം സ്കില്ല് കളിച്ചാൽ അടിച്ച് അണ്ണാക്കി ഞാൻ തരും. Oh, that's neat. Not going up front in a hurry. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Eto'o simply refused to be outdone there. Neymar goes on a run down the left wing. Oh, well played. Vieira. And here's from Mario. And that's been intercepted. Seedorf. Nicely aimed pass. And here's Eto'o. Oh, he's enjoyed that. He evidently... Adishot bro, welcome. നന്നായി കളിക്കണ്ടോ? ഒപ്പ നല്ല കളിയാണ്. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. Plenty for both managers to mull over here. Hello attendees. So your views on the first half? Well, it's been nothing but frustration, really, Peter. I think the team as a whole has to take more risks, but they really need to up their quality too. An engrossing half, but we're still where we started, 0-0. Substitution for Barcelona. Number 10, Messi. Coming on And to the action replace is him back on the way. Number 29. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. എന്റെ പ്ലെയറിനെ ഇന്റർസെപ്ഷൻ ആക്കടാ. Barcelona come out of the tunnel having undergone a change at half time. Well, I think this is probably a good time. എന്റെ പ്ലെയർ ഇന്റർസെപ്ഷൻ ആടാ. സുൽത്താൻ എത്ര പോയം പൊട്ടിച്ച? സുൽത്താനെ വേഗം കിട്ടിയടാ. സുൽത്താനെയും മെസ്സിനൊക്കെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടിയായിരുന്നു. അതിലൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമില്ല. ഫസ്റ്റ് കറക്കില് സുൽത്താനെ കിട്ടിയ പഴയ സുൽത്താൻ. Lovely pass, but can he get there? Bellingham is always scanning the pitch for targets.
Well, we're still waiting for a goal to report here. Barcelona have got it back and they'll have another go. Best! പയ്യ സുൽത്താനാണ്. Save from Peter Schmeichel. കുറച്ച് പണിയാ. ഓപ്പോണന്റ് നല്ല സീന് സാധന. Corner number 2 then. Hit into the middle. He gets big. ഓപ്പോണന്റ് ബ്രോ ബ്രസീൽ ഫാനാണ്. ഞാൻ ബ്രസീൽ ഫാനാ. That's good play. ഞാൻ ബ്രസീൽ ഫാനാണ്. വേൾഡ് ബോയ് ബ്രസീൽ അല്ലേ? Best. Showing great feet there. He's shifting through the gears here. Bonucci defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. പോത്ത് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാലാണ് ഇതിനൊക്കെ മോയന്ത് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു. ഇതിനൊക്കെ മോയന്താണ് ഉള്ളത്. ആരാടത്? ആരത്? അവിടെ മണ്ടച്ച് പാസിലുണ്ട് സാധനം. എങ്ങനെയാണ് കളി? A 1-0 lead established. Well, when the going gets tough, etc., they can still turn this round, I think. Zanetti always on the lookout for any signs of danger. Nice try, but he wasn't buying it. സിവാൻ ബ്രോ ഇല്ല. നെക്സ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ഇല്ല. എന്റെ ബിസ്ക്കറ്റ്സ് എന്തിനാണ് തൊട്ടുമുഞ്ഞത്? എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ പാസിട്ട് കൊടുക്കണേ? തൊട്ടുമുഞ്ഞത് എന്തുകൂടാ ഇപ്പൊ പാസിട്ട് കൊടുക്കണേ? ഞാനൊരു അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലടാ. ഒരു അറ്റാക്ക് മര്യാദക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. ബ്രോ 50 സബ്ബായിട്ട് ലൈവ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഭായി. അതെന്താന്ന് അറിയത്തില്ലടാ. 57 അങ്ങനെ ഒന്നുള്ളടാ. നീ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗോൾ ടാപ്പ് ചെയ്തൊക്കെ. ഇപ്പോൾ എത്ര റേറ്റിംഗ്? ഇപ്പൊ 1927. അങ്ങനെ അറ്റാക്കിങ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അറ്റാക്കിങ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വരെ വന്നിട്ടില്ല. ഫുള്ള് മിസ് പാസ് ആണ്. Number 17, Seedorf. Number So, Jim, what are you 14, thinking? Well, considering they're only one down, they're closer to conceding a second than scoring a leveler. Shevchenko. Number 26, Rafinha quietly revving up. Number 19, Gulen. Substitutions taking place. Chance for a shot! It's in! അതിലിക്കോ മുത്തേ വെൽക്കം. 2 ടൈമിൽ 2 ലൈവ് കൊണ്ടിരിക്കാറ്. ഓൾഡ് ബോയ് മുത്തേ, താങ്ക്സ് ഫോർ സപ്പോർട്ടിങ് എടാ. താങ്ക്സ് ഫോർ സപ്പോർട്ടിങ്. So refreshing. They went a goal down and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. Calm, composed, confident. What a എല്ലാം super നല്ലതാണ് Well, പ്രിയ. it's a defender's nightmare. You try to send him one way and he just slips the other. Barcelona grab the equal. Shevchenko! എല്ലാം നല്ലതാണ് പ്രിയ. വലൈക്കും സലാം. വലൈക്കും സലാം. ഓക്കെ ഗെയിം ബ്രോ. ഹായ് വെൽക്കം. Well, we could be headed for a scenario in which next Come goal back, is the bro. winner. നോക്കട്ടെ. Chance could have been it too. ഓപ്പോണന്റ് എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്താ പറയാ, എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ സ്കില്ല് എല്ലാം മൂപ്പരിക്ക് അറിയാം. ഒരു പ്ലെയർ എങ്ങനെ കളിക്കുന്നു, ഒരു പ്ലെയറെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ കളിപ്പിക്കാന്നൊക്കെ മൂപ്പരിക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ നമുക്കത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. Chooses to go back. Chance! അങ്ങനത്തെ പ്ലെയറിന്റെ ഒപ്പം കളിക്കൽ കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ്. Barcelona get their 4th corner. He's got full. And that's what you call inspired goalkeeping. Really anticipated that well, didn't he? Roberto Carlos aims beyond the defence. അങ്ങനത്തെ പ്ലെയറുടെ കളിയിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് നോർമലി Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Guler. It's Roberto Carlos.
Roberto Carlos is sporting a guilty look after that. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Time added on 4 minutes. Come back. And time ജീജടാ ഫ്രണ്ട്ലിനെ എപ്പോൾ ഇനി 2 കളി കളിക്കട്ടാ. ആദ്യ ബ്രോ 2 കളി കളിക്കട്ടെ. സൂപ്പർ സ്നേഹിച്ചടാ. ഒപ്പം നന്നായി കളിച്ചു കേട്ടോ. അടിപൊളി കളി ഒപ്പം. 8 ഷോട്ട് അടിച്ചടാ, 8 ഷോട്ട്. സെമിക്കലാണ് എന്റെ ഗോൾ കീപ്പർ. 8 ഷോട്ടില് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമൊന്നുമല്ല, അല്ല ലോങ് ഫുള്ള് ലോങ് അടിയാണ്. അടുത്തൊന്നും വലിയ ഷോട്ടൊന്നും അടിച്ചില്ല. അടുത്തുനിന്ന് അടിച്ച ഷോട്ടാണ് ഒരിക്കൽ വന്നിട്ട് കയറിയത്. നൈസ് ട്രൈ. മനസ്സിലായോ? അടുത്തുനിന്ന് അടിച്ച ഷോട്ടാണ് ഒന്ന് കയറിയത്, ബാക്കിയൊക്കെ ലോങ് ആണ്. അത് നോർമലി ഷോട്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും, ബട്ട് അറിയാ അടിപൊളി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആയിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ചാള മെയിൻ റീഡിങ് നല്ല അടിപൊളി റീഡിങ് ആടാ, അടിപൊളി റീഡിങ്. കാരണം മൂപ്പരിക്ക് ഏത് പ്ലെയർ എങ്ങനെ ഓടും, എങ്ങനെ കളിക്കും മൂപ്പരിക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് അറിയാം. മനസ്സിലായോ? എങ്ങനെ ഏത് പ്ലെയർ എങ്ങനെ ഓടും, എങ്ങനെ കളിക്കും. ഷെമിക്കലല്ലേ ജയിക്കെത്തി, ഈ ഷെമിക്കല് പോരാടാ. വാട്ടോക്ക് മെമ്മോറോ അവിടെ വാക്കൂട്ടിയുടെ ഗെയിം പ്ലേയില് വാക്കൂട്ടിയുടെ ബെറ്റർ. ഗെയിം പ്ലേയില് വാക്കൂട്ടി അടിപൊളിയാ. നീ ബാരേസ് സീനാടാ, ഈ ബാരേസ് ഇല്ലേ സീവി അടിപൊളി കളിയാടാ. പൊളിയല്ലേ ക്ഷമിക്കല, എടാ പൊളിയാ പൊളിയാ, ആള് പൊളിയാണ്. പക്ഷെ ചില സമയത്ത് ആള് ഷോക്കാടാ. വാക്കോട്ടി ഗെയിമിംഗ് ഓർ റേസിംഗ് ഗെയിം? റേസിംഗ് ഗെയിം, റേസിംഗ് ഗെയിം. എന്തൊക്കെയാ ചോദിക്കണ പഠിച്ചോരെ, എന്താ ചെയ്യാ. ടോക്കിയോ ബ്രോ മെയിൻ ലൈവിലേക്ക് വാ. ടോക്കിയോ മെയിൻ ലൈവിലേക്ക് വാ. കളി ഗെയിമാണൊന്ന് മുള്ളണം. റേസിംഗ് ഗെയിമർ തന്നെ അതിന് എന്താടാ അങ്ങനെ ചോദിക്കല്. ഞാൻ എന്താ ബെറ്റർ അടി. എടാ എല്ലാരും നല്ല കളിക്കാരടാ, എല്ലാരും നല്ല കളിക്കാരാണ്. ഞാനൊക്കെ നൂബാണ്. ഞാനൊക്കെ നൂബാണ്. നമ്മളൊക്കെ കളിച്ച് പഠിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഞാനൊക്കെ ഗെയിം പ്ലേയിലൊക്കെ ബെറ്ററാടാ, അടിപൊളി ഗെയിമാണ് മൂപ്പരെ. ഞാനൊക്കെ കളിച്ച് പഠിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. വക്കൂട്ടിന്റെ ഗെയിം പ്ലേയോ എന്റെ ഗെയിം പ്ലേയും വെച്ച് നോക്കിയാൽ വക്കൂട്ടി ബെസ്റ്റ് ഡേഞ്ചറസ് ഗെയിം അല്ലേ അവന്റെ. ഞാൻ വക്കൂട്ടി കളിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പകുതി പോലെ എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. മനസ്സിലായോ? വക്കൂട്ടി നന്നായി കളിക്കും, അതാണ് മൂപ്പരാ റാങ്കിങ് ഒക്കെ കാണുന്നത്. പിന്നെ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ വക്കൂട്ടി റേസിംഗ് എന്നൊക്കെ. But it used to be the gold standard of formations a generation or so ago, Peter. And it does allow the fullbacks to play. That's pretty clear. It is a foul. It's a straight red. He has been given his marching orders. റെഡ് കൊടുത്തുള്ള അവന്റെ അമ്മ അയക്കാൻ പാടും. As a professional foul. Yes, sadly he knew exactly what he was doing and he had to go with the risk. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ, എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ, എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്ക്. What a start. Free kick in a dangerous position in the opening minutes. And we have the first chance from a dead ball situation. He's having a shot and he's done it. എന്താ രസം എന്നറിയോ, ആ ഡബിൾ ടച്ച് ഒക്കെ എടുത്ത് കാണാൻ എന്താ രസം എന്നറിയോ. എല്ലാ കളി ഇതേപോലെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഗെയിം പ്ലേ കളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് രസം ഉണ്ട് അവിടെ. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds weren't that good. Barcelona finding themselves unexpectedly behind. ഇതാരാണ് They're not going to make any further progress now. സ്മാർട്ടോ മാച്ച് ഗോൾ കയറി.
Barcelona leading here thanks to that early goal. And the Ah, score fit, is ah, 1-0. fit, ah, fit. Good ball, good take. Ah. Can he Enjo mone. Denied by an instinctive save. That's very, very good. You can't ask for much more than that. എടാ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാടാ മിസ്സാക്കിയടാ? And it's been taken short. Oh, he's got a crucial block in there. And now they അതൊക്കെ എങ്ങനെയാടാ മിസ്സാക്കിയേ? The error shows great strength. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Oh, that's fabulous. That is lovely. Can he finish? It's a goal. He has gobbled up his 20th goal. No space, no കിട്ടി. നാളത്തേക്ക് ഷോർട്സ് ഉള്ളതായി. നാളത്തേക്ക് ഷോർട്സ് ഉള്ളതായി. Had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. Barcelona are sitting pretty. That is റാഫിടാടാ. You can really sense how important this goal was. റാഫിന് എന്താ സുമ്മാവാ? Now they have it. റാഫിന് എന്താ സുമ്മാവാ? രാസ് ഗെയിമിംഗ് ബോത്തേ വെൽക്കം. Jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. വെൽക്കം. One in. He won't be happy with that one. Neymar going face to face with his great rival. It's loose now and they want to get it back. He is through here. പൊന്നു മോനെ ഏതാ ടാക്കിളടാ? Bonucci is the distributor-in-chief, always looking for movers. And here's Rafinha. അടിപൊളി ടാക്കിളടാ. Costa Curta did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Cruyff. That's Rijkaard. അയ്യേ അയ്യ മാസിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ? It's Batistuta. And it's Cruyff. 2 added minutes has been indicated. They've got to make this nice and quick. Oh, he's felt that, hasn't he? And it's half-time here. Any strong opinions on the first? അത് നാസ് ഗെയിമിംഗ് ലൈവിലില്ല മുത്തടാ. നീ ലൈവ് ഉണ്ടോ? ലൈവ് ഉണ്ടോടാ? എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? സുഖാണോ? അടിപൊളിയല്ലേ? മോഡറേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ പോയടാ. ആരെയും കാണില്ലല്ലോ. കളി കാണില്ല. മായാവി ഉണ്ട്. മായാവിനെ കാണില്ല. ഒരാളെയും കാണില്ല. ലൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കിയിട്ടില്ല. ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ആക്കിയേക്കറാ. എന്തിനാ വെയിറ്റ് ചെയ്യണ മുത്തേ? എന്തൊക്കെയുണ്ട് ചാനലൊക്കെ? നമുക്കൊരു ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കണ്ടടാ നാസ് ഗെയിമിങ്. നമുക്കൊരു ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കണ്ടേ? Substitution for Barcelona. Number 7. സെറ്റാക്കണം. ഓക്കെ. പ്രിയമ പറ, നമുക്ക് കളിക്കാം. That's the start of another 45 minutes. ഓനെന്നെ കൊല്ലു ആദ്യത്തെ. Number 9. And here's Neymar. ആള് ജെയിംസ് പ്ലേ ആണ്. Here's Eto'o. Can he get away here? Rafinha. Chance. ആള് ജെയിംസ് പ്ലേ ആണ്. Relentless. Just relentless. Up by 3. They have their boots on the throats of their foes. Not a defender in sight. He had all the time in the world. Well, that's really well played, Peter. You have to appreciate the simplicity of it all. A killer pass, perfectly delivered. കളിക്കാവറോ? ഇപ്പൊ ഫ്രീ ആണോ? നമുക്ക് കളിക്കാം. 3-0 and things are starting to look awfully cozy. Forlan really was well marshalled there because he was denied the opportunity to. യാച്ചൂക്കാനെ പറ്റി ഓരോന്ന് പറയില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ യാച്ചൂക്കാനെ പറ്റി ഗെയിം ഉണ്ടായിരുന്ന ടൂർണമെന്റ് ഷോപ്പ് യാച്ചൂക്ക മെസ്സേജ് അയക്കാൻ
telling the forwards that they must stay forward for now. Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. He's got away. Now it's Mbappe. And this is Forlan. That's a cute ball. ഫുട്ടേജ് കഴിച്ചു നമുക്ക് ഇത് കളിക്കാട്ടാ. ഞാൻ അപ്പോഴേക്ക് ഒരു 2-3 കളി കൂടി കളിക്കട്ടെ. Now it's Forlan. It's run loose. Who's going to get there? Good counter. Had a lot of people worried. Well, Peter, they're renowned for their breakaways, but you do have to be risky at times. Oh, good read. That was well played, well stopped. Busquets. Bout of passing here, really easy on the eye. And he's in on goal. That is offside. And the assistant referee has his flag raised for ആ offside. നല്ല പാസ്സായിരുന്നേ. നല്ല പാസ്. ഇന്ന് 1980 കയറും അത് തിന്ന് കയറും. 1980 അടുത്ത കളി മിക്കവാറും കൊരാമി അടിച്ച് ഉണ്ടാക്കി തരും. വൈകോ കഴിഞ്ഞ കളിനെ ഞാൻ എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് സമനിലയായതാ. And this is Eto'o. Neymar. Oh, he's been caught on it here. Well, now it's a race for the ball. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. Rummenigge. Well, കഴിഞ്ഞ കളിനെ ഞാൻ എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് സമനിലയായതാ. Ahead by 3, but they won't want to take their foot off the pedal. Barcelona can breathe again, just. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. And this is Neymar. He's found a way through. Poor robust challenge. And that's another good win of the ball. Oh, that's a foul in a ഒറ്റമിനിറ്റ് കളിച്ചാൽ മതി. അതെ അതാണ് വേണ്ടത്. അതാണ് എനിക്ക് പറ്റാത്തത്. അതാണ് എനിക്ക് പറ്റാത്തത്. ഓപ്പണന്റ് പോയടാ. ഓപ്പണന്റ് പോയി. ആരാണ് ഓപ്പണെന്ന് അറിയില്ല. നല്ല ഊമ്പിയ കളിയാണ്. ഫസത്തിന്റെ റെഡ് കാർഡ് കിട്ടിയോടാണ്. ഫസത്തിന്റെ റെഡ് കാർഡ് കിട്ടിയോണ്ട് ഓപ്പണന്റ് ഫുള്ള് തീർന്നു പോയി. അതേതോ ഗോളിടാ ആദ്യത്തെ. അതേതോ ഗോള് നോക്കിയേ. ഉച്ചാതി ഗോളത്. നീ പ്രോ അല്ലേ? ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ലത് അഹാദി. ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ലത് അങ്ങനെ അടിക്കുവോ. കാരണം എന്തെങ്കിലും ഇന്റർസെപ്ഷൻ വിചാരിച്ചേ. അല്ല നീ കളി കണ്ടായിരുന്നാ ആദി? ആ ഗോള് കണ്ടായിരുന്നാ? നീ ആ ഗോള് നീ നോക്ക്. ഈ ഗോളല്ല ഇത് ഗോളല്ല. അടുത്ത ഗോള് സാധനം നോക്കി. ബെനഫിക്ക ചൂട് കളിച്ചാലോ? ബെനഫിക്ക ജ്യൂസ് കുടിച്ചാലോ? അവിടെ ബെനഫിക്ക ജ്യൂസോ ബ്രോ? പണ്ടേ സീലല്ലേ. പോടാ. ജ്യൂസ് കാട്ടു. ബെനഫിക്ക ബാക്ക് ടു പ്രൈം തന്നെ മിക്കവാറും അടുത്ത കളി. ഞാൻ ഒന്ന് മുള്ളിട്ട് വരട്ടെ. കൂട്ടിട്ട് കുറേ സമയം കുറച്ചൊക്കെ.
സലാമി ശ്രീ റേസിന്റെ അവറുകൾ. മുത്തേ വെൽക്കം 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 ബാക്ക് മുത്തേ. നല്ല ഓപ്പണോ വന്നേ? നല്ല എടാ ഓപ്പൺ റാങ്ക് എത്രയാടാ? ഓ സ്റ്റുപ്പിഡ് 14,000 റാങ്ക് ആണല്ലേ? ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ലൈവ് കാണുമ്പോ നല്ല പ്ലെയർ ആയിരുന്നു. അലി ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം. ഗോകുൽ ബ്രോ വെൽക്കം. നല്ല ഓപ്പാണ് നല്ല ഓപ്പാണ്. നോക്കിക്കളി അതിലെ എടാ നമ്മളെല്ലാം ഞാൻ സത്യം പറയല, എനിക്ക് എല്ലാ സമയത്തും ഒരറ്റയിൽ കളിക്കാൻ പറ്റില്ലടാ. നമ്മളെന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് എന്താ പറയാ, എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് പൊട്ടത്തരങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടാണ് ലൈവ് പോണേ, ഗെയിംപ്ലേ പോണേ. Cristiano Ronaldo. I don't think there's any doubt he's one of the best around, Peter. Probably one of the best ever. He's an incredible physical specimen. ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ പൊട്ടത്തരങ്ങൾ കാണിക്കണേ, എന്റെ പ്ലേയേഴ്സാണ് ആൾക്കാർ കളിക്കുന്നത്. And he'll adapt his game to whatever role is requested of him. I think he's going to have a huge നല്ല ക്രോസ് പാമർ ആണല്ലോ, നല്ല ക്രോസ് പാമർ ആണല്ലോ ഇത്. It is the sort of situation he thrives in. Maldini. He steps in, and that's the end of that. Rafinha. Rummenigge. And this is Eto'o. Oh, good take in a good area. Yeah, the crowd have tried to spark some excitement, but to no avail. This needs something explosive. And here's Eto'o. Great chance! ബുഫണാ ഗോളി Nicely by the വെറുതെ മെല്ലടിച്ച്. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Pullet. Rummenigge. And here's Eto'o. Good running, strong and purposeful. Nicely weighted ball. Just more than 15 minutes till half-time. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Rummenigge, always looking for that half a chance. Lovely pass, but can he get there? He's found a way through. And he's taking no chances there. Rummenigge showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Well, anyone who's joined us late, I can confirm that in terms of goals, at least you've missed nothing. Oh, he's going to be pulled back for that one. എന്നടാ റിയൽ പൊട്ടി Got off lightly. It is just a verbal... ഇന്ന് വന്നായിരുന്നല്ലോ മായാവി, ഇന്ന് വന്നായിരുന്നല്ലോ ബ്രോ. മാലിന് ഓൾറെഡി ഒരു പാക്ക് വന്നില്ല. ഇറ്റലിയുടെ എന്റെ എസ്മിലൻ കാർഡ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ? ഒരു സംശയമാണ്. ഇനി കാർഡ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാവും ചോദിച്ചാൽ തുറാമിന്റെ വന്ന പോലെ വരും. തുറാമിന്റെ ഒക്കെ വന്ന പോലെ വരുവാടാ സനാനി. തുറാമിന്റെ ഇപ്പൊ 3 കാർഡ് അടുപ്പിച്ച് വന്നില്ലേ, അതേപോലൊക്കെ വരും. ആടിനൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്, ബാക്കിയുള്ളവർ അതേപോലെയല്ല. ബാക്കിയുള്ളവർ അതേപോലെയല്ല. രുമ്മിയാണ് ഇപ്പോ കൺഫ്യൂഷൻ നിൽക്കണേ ശ്രീനാഥെ. രുമ്മി നമുക്കിനി എപ്പോ വരും എന്ന് പറയാനില്ല. അവര് എന്തെങ്കിലും നല്ലൊരു പാക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഒരു പാക്ക് കൊണ്ടുവരും, മനസ്സിലായോ? ഒരു നല്ലൊരു പാക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ അതിന് ശേഷം അവർ നല്ലൊരു പാക്ക് വേറെ കൊണ്ടുവരും. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ഇവരെ പൊതുവെ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in Seedorf. He's cut it out. Well, there's the clearance. Cannavaro.
And it's Fletcher. Seedorf. And it's Barella. Well, that looks a decent ball. Oh, nicely intercepted. Goalless still. Neither side really getting onto the front foot. Pull it. Well, that's a danger. And the shot! And that has earned a few nods of approval from the bench. Scailady with Kavi. First. Scailady വന്നു മായാവി Scailady വന്നു. നല്ല ഒപ്പടാ. That has been knocked clear. And a chance! തന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആടാ. That is a gem! An absolute gem! Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. പോത്തൊക്കെ എന്ത് ക്ലിയർ ആയി ചെയ്യണേ നോക്കിയേ. ഇത് ചാടണം. ഇവന്റെ ഭയങ്കര ലൈറ്റ് ആണ്. ക്ഷമിക്കലും വമ്പൻ ലൈറ്റ് ആണ്. ആ പൊസിഷനിങ് വരെ ശരിയില്ല മൂപ്പരെ. So the first goal of the game. Well, when the going gets tough, etc., they can still turn this round, I think. ആ പൊസിഷനിങ് വരെ ശരിയില്ല സത്യം പറഞ്ഞാലേ. നോർമലി ഒരാൾ പോസ്റ്റിൽ നിന്നാൽ കുറച്ച് ഇറങ്ങി കളിക്കണം. ഡിഫൻസ് വിജയിക്കുകയാണ്. അതുപോലും Milan appear to be happy to let their front players. It's Neymar! Oh, another save. സിഗരറ്റിൽ പറഞ്ഞില്ല അതൊക്കെ അത്ര ഉള്ളൂ. Keeper Peter, he's playing a blinder. Rafinha goes short. No way through, so back it comes. Eto! No mistake! A game of thrills, all square in the blinking of an eye. Well, if ever you want കുറച്ച് to ചെറുതായി പോയല്ലോ see സെലിബ്രേഷൻ. responding to a deficit, കുറച്ച് ചെറുതായി പോയി സെലിബ്രേഷൻ. their heads didn't drop, and now the strings are up. മെല്ലെ ബസ് ഓടിക്കുന്ന സെലിബ്രേഷൻ ഇട്ടാൽ മതി. Brilliance, control, and perfect accuracy. അസീഫ് ബ്രോ വെൽക്കം. I mean, how good was that? Poetry in motion. സീനാണ് പിന്നെ സീന് അവിടെ ഓപ്പണിന് നന്നായി കളിക്കണത്. ആദ്യം ഓപ്പണിന് നന്നായി കളിക്കുന്നുണ്ട്. അനക്ക് ഇപ്പം കിട്ടുന്ന ഓപ്പണിനൊക്കെ നൈസ് കളിയാണ്. അലാമേഡ് ഓൾവേസ് ആൻഡ് ഫോർ എവർ. ഒക്കെ അത്ര ഉള്ളടാ. അലാമേഡ് ഹലാമേഡ്. റമേനെ ഇറക്കലില്ലേ? റമാരൻ ഇപ്പൊ ഇറക്കല് കുറവാടാ. ആൾക്ക് റണ്ണ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് മടിയാ. We have got changes here from both sides, in fact. Two fresh faces and both in the front line. It's a bold move. The manager's made his intentions pretty clear. He's going for this. ഞാൻ ആടെ ഫസ്റ്റ് ടൈം പാസ് ഇട്ടിരുന്ന ഒലക്കോത്ത് ടച്ച്. Players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. Number 12, Van Basten. Substitutions Rooney taking can place. so cleverly bypass the press. Back when it goes. Threads one in. Barcelona needed that. They ഒലക്കോത്ത really ടച്ച് needed it. കാരണം പോയില്ല. Well, that tackle അയ്യ നീ was മോശമൊന്നുമല്ലല്ലോ. നെഗറ്റീവ് മെന്റാലിറ്റി. the great escape. തന്നെയാണ് എന്നോട് എല്ലാരും പറയണേ. അതില് തന്നെ എല്ലാവരും എന്നോട് പറയണേ. ഞാൻ ബാക്കി Vieira. And the pass is intercepted. Barcelona clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Otto, just like so many of his contemporaries, is proving very good at driving forward. റെഡ് കൊടുക്കടാ. റെഡ് Could be a booking. സുഖാണ്. സുഖാണ് മുത്തേ. അസി നിനക്ക് സുഖാണോ?
ഏയ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് Still anyone's game this. One moment to എന്തിനാ മൂത്തിരി decide it. കളിക്കണേ? Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. Vieira has created one goal already. Nicely worked. And he's got the beating of his man. There will be 5 minutes added time. Just seeing the board now, it's going to be 5 extra minutes. Passes short and sharp. Oh, look at the space here. And the finish! Oh, yes, it's there! And that may just അമ്മായിന്റെ സെലിബ്രേഷൻ another moment of magic, a real wow That's not moment. Well, I think he was saying to his teammates, how dare you doubt me? Having turned the game on its head. And that's it. റാങ്ക് എത്ര 1945 അത്രയൊക്കെ പോണേ. മോന്റെ ഫസ്റ്റ് സെലിബ്രേഷൻ ഇടാ. Thrilling, nail-biting, perhaps frustrating until the very end. ഓൻ വിചാരിച്ച കളി തന്നു. Well, this അതെങ്ങനെ ഗോളായടാ? written all over it, Peter. So credit where it's due. They found a way to win it. അല്ലടാ അതില് അതെങ്ങനെയാ ഗോളായേ? Satisfaction from ഞാന് ആ വെപ്രാളത്തില് എന്തൊക്കെയോ നോക്കി. So many thanks to Jim Beglin. That's all we have. ഞാൻ ആ വെപ്രാളത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ നോക്കിയത്, പക്ഷെ അത് ഗോളായി. അതെങ്ങനെ ഗോള് പോയിനാ കണ്ടിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞാല്. സെഞ്ചൊക്കെ മൊത്തം എന്താ കളിച്ചത്? അറിയാം, കൊറേ പ്ലേ ഓഫ് ജയിച്ചാൽ മിക്കവാറും സിറ്റി ആയിരിക്കും അറിയല്ലോ. അപ്പൊ ഈസി ആയില്ല നമുക്ക് മായവി, ഈസി ആയില്ലേ? അത് ഗോളെങ്ങനെ വന്നിനാ നോക്കട്ടെ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ റിപ്ലൈ നോക്കില്ലേ? ഇത് കണ്ടോ, ഇത് കണ്ടോ? ഇതിലാണ് ഈ ഷെമിക്കലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം ഇടാ ഇതില്. കാരണം മൂപ്പര് നിൽക്കുന്ന പൊസിഷൻ കണ്ടോ, മൂപ്പര് കുറച്ച് ഇറങ്ങി നിൽക്കണം നോർമലി. ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കയറി നിൽക്കണേ. അതൊക്കെ അങ്ങായി കഥ. അതാണ് കഥയെ ചോദില്ല. സത്യത്തിൽ അതെങ്ങനെ ഗോള് കയറി ഞാനൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. നോക്കട്ടെ. ഫിനോമിനൽ ഫിനിഷിങ്ങിന്റെ ഉപകാരം ഇതാടാ. ഫിനോമിനൽ ഫിനിഷിങ്ങിന്റെ ഉപകാരം ഇതാണ്. ഓക്കെ, എങ്ങനെ നല്ല ഭാഗത്ത് അടിച്ച ഗോള് കയറ്റും അവര്. എടാ ഇത് ആക്സലേഷൻ ഫസ്റ്റ് ആണോ ഇത്? ഈ കാർഡ് ഞാൻ സാധനം ഇല്ല, പക്ഷെ ആ പ്ലെയർ എങ്ങനെ ഓടിയ നോക്കണത്. ഏതാ ഓട്ടത്? പാവോ പാവം. ബാസ പി എസ് ടി ഓർ ന്യൂകാസിലായിരിക്കും. പി എസ് ടി വരട്ടെ. പി എസ് ടി അല്ല നല്ലത് ശ്രീനാഥേ. പി എസ് ടി തന്നെ വരട്ടെ. അവനോടൊക്കെ ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ, ഡോണ്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ഇയർലി മോർണിംഗ്. ബാസ ഫാൻസ് ബാസയുടെ കാര്യം നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, അത് പറഞ്ഞല്ല, അത് പറഞ്ഞില്ല. അത് ആപ്പ് ക്ലോസ് ആക്കി എടുക്കേണ്ട. അങ്ങനെ 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 ആപ്പ് ക്ലോസ് ആക്കി ഇടക്കിടക്ക്. സിബാസ് ആരായാലും ബാസ പൊട്ടും. അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതെ, ബാസിസ് ബെറ്റർ ഗെയിം പ്ലാൻ. ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് എന്താ പറയാ, ലാസ്റ്റ് ഗെയിം പ്ലേ ഒക്കെ കളിച്ചത്, പക്ഷെ ആ ടീമിനോട് കളിക്കേണ്ട കളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ കളി കളിച്ചത്. അത് വിചാരിച്ച് ബാസ ടീമിനെ എതിർത്തള്ളാൻ മാത്രം ആയില്ലടാ. ബാസ ടീം ബെറ്റർ പ്ലേ ആണ്. കാരണം അവർക്ക് ജയിക്കണം എന്നുള്ളൊരു മെന്റാലിറ്റി ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളെ പ്ലെയറിന് അങ്ങനെയല്ല, മനസ്സിലായോ? നമ്മളെ പ്ലെയേഴ്സിന് ജയിക്കണം എന്നുള്ള മെന്റാലിറ്റി ഇല്ല. ഡിഫൻസ് വീക്കാണ്, ഗോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ഒരു ഡിഫൻഡർ എന്നുള്ളത് ബോധം വേണ്ടേ അല്ലേ? അസെൻസിയോ ഒരു ഡിഫൻഡറാണ്. ആ അസെൻസിയോക്ക് നോർമലി ബാക്കറിയും കളിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ നമ്മളെ ഹൂയിസന്റെ ഒപ്പം നിന്ന് കളിക്കാം. ആള് അറ്റാക്കിങ്ങിലേക്ക് കയറിപ്പോവും. അതർവൈസ് ഓപ്പോണന്റ് ടീമിന്റെ അറ്റാക്കിങ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് റയൽമാൻ്റെ ഡിഫൻസ് പൊട്ടും. എന്താണ് തിന്നാണ്? ചക്കയുടെ ചക്ക.
അടിപൊളി ചക്കണ്ടേ. മാളിനെ അവൻ നോക്കാൻ. മാൾഡിനല്ലടാ, ഓൾഡ് റാമോസടാ. ശരിക്കും റാമോസിന് പോത്തിന് തോറ്റിക്കാന്നറിയാം, മനസ്സിലായോ? പോത്തിന് നമ്മളെ ടീം തോറ്റിക്കാന്നറിയാം. ആ സമയത്ത് റെഡ് കാർഡ് വാങ്ങിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കുണാപ്പം പോവോ? പക്ഷെ ഇവനെന്ത് കളിക്കണെന്നൊക്കെ തിരിയാത്തെ. ഫസ്റ്റ് അസിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഓക്കെ, അത്യാവശ്യം നന്നായി കളിച്ച്. ബട്ട് മൂപ്പര് നിൽക്കേണ്ട പൊസിഷനിൽ മൂപ്പര് നിൽക്കണം, അല്ലാണ്ട് വേറെ ആള് നിൽക്കുക. അത് ചിന്തിച്ചാ പോലെ മൂപ്പരിക്ക്. എടി പണി കഴിഞ്ഞ് വന്നേപാട് ഇരുന്ന് ഇരുത്താണ്. ഫുഡ് വരെ കഴിച്ചില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ. സ്കെയിലടി ഫുഡ് വരെ കഴിച്ചില്ല. ഓളായോണ്ട് കൊണ്ടെത്തന്ന്. വേറെ ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഓളായോണ്ട് കൊണ്ടെത്തന്നെയാ. Frank Rijkaard's presence here in the middle will be massive, Peter. He's so physically dominant, such a destroyer. But he does have a certain X factor as well, doesn't he? Yeah, and it's Griezmann! Marvellous goal! Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we don't see it. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. Lacking for neither time nor space. It could scarcely have been more straightforward. It's just really poor from a defensive standpoint. A very soft goal if you look at it. Everyone was busy doing the wrong thing. Someone's really got to be picking him up when he's in that position. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Isco going face to face with his great rival. Griezmann under an awful lot of pressure. Now it's Eto'o. Bergomi gets across to intercept that. First quarter of an hour gone. Now it's Eto'o. Pinches it off him. Barcelona are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time And the shot! He scored! They have extended their lead in the blink of an eye. Calm, composed, confident. What a super goal. that's just clever. He made the keeper think he was going delay ആണ്, മനസ്സിലായോ? Very nice. ഓപ്പണന്റിന് ഭയങ്കര ഈസിയാണ്. കുറെ സമയം ലോ ബോൾ കളി. അയ്യോ, Rafinha hurtling down that right flank. Now it's Eto'o. Romario! ഞാൻ നോക്കി ടൈം എടുത്ത് പാസ് കൊടുക്കും. മിസ് പാസ് ആയി. ഓക്കെ നോക്കാം. ബ്രോ ഈ കളി പൊട്ടിയേ. സിനാവാക്സിക് ബ്രോ, വെൽക്കം. ഡൈനാമോ ഫ്രണ്ട്ലിയുടെ കുറച്ച് കേട്ടെ. With their first corner, the first in the game for either side actually. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തല്ലോ ഗോള്. Rafinha goes short. Played towards the front line. Arsenal have the chance to go the other way. Rafinha gets into a good position. Isco, and that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Now it's Shevchenko. Oh, really well played. And he's away. And Shevchenko! സമനിലയാക്കാൻ നോക്കാം. ആള് നല്ല അടിപൊളി KK ഗെയിമിംഗ് ബ്രോ, വെൽക്കം. ഡൈനാമോ മുത്തേ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. KK മുത്തേ, വെൽക്കം. Tries to get it clear. It's a really well measured ball. Griezmann with the cross. And he gets rid in a hurry. Time perhaps for one last twist before half-time. Well, there's the clearance. It's an inviting looking ball, that. And he cuts out the supply.
Busquets does well to get it back. Rafinha. Has a look and place it forward. Oh, nice one too, very nice. Neymar was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Bonucci. And that'll be the last act of the first half. Any strong opinions on the first half? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist a quick change reminder to at let this you stage. know that you'll be able to catch today's match broadcast live on our club's FM station. ഗ്യാപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഇന്റർസെപ്ഷൻ കൂടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഗോയുടെ കളി അതെ ഞാൻ നോക്കട്ടെ എന്റെ ഗെയിം പിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഗെയിമുള്ള സ്റ്റേ കൂൾ ആൻഡ് ഗെറ്റ് പിക്കിങ് ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. Substitution for Barcelona. Number 22, Romario. Number 21. So off we go once more. Coming on the field. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Oh, he made it look a bit predictable. Barcelona do appear to have made a half-time change. Well, I think it's the perfect time to make a change. Now it's Vieri. Vieri purring through the gear. He's going for goal! Oh, full marks for that effort. It certainly could have been something so much more. ഒരു മിനിറ്റ് വേൾഡ് പോയി ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പൊട്ടത്തരം കാണിച്ചാടി. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആ പൊട്ടത്തരം കാണിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈസിയായി ജയിക്കായിരുന്നു. ഫസ്റ്റത്തെ പൊട്ടത്തരില്ല അത് ക്ഷണിക്കൽ എന്താ ആക്കിയെന്ന് എനിക്ക് തരുന്നില്ല. ക്ഷണിക്കൽ നോർമലി മുന്നിലുള്ള പ്ലെയറിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം, പക്ഷെ അത് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ സ്ലോ ആക്കി കൊടുത്താൽ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. അവിടെയാണ് എന്റെ കളിക്ക് പാളിയെ. Nicely aimed pass. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. And there's Green. Real chance! Oh, fine stop from the keeper. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. It's their second corner of the game. And they've got rid. And now they can spring out of defence. Oh, that's fabulous. Nice physical challenge. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Oh, it's come loose. ഈ കളി തോറ്റ 30 പോയിന്റ് കുറയും. മാഡർ സാർ വന്നപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒന്നും 1 മന്ത് കഴിഞ്ഞ് സെറ്റായി. അതുപോലെ സത്യം അങ്ങനെ സെറ്റായാൽ മതിയായിരുന്നു. എനിക്ക് സെറ്റായാൽ മതിയായിരുന്നു. I've been there myself, and that's the last thing he wanted to happen. I really sympathise. So one moment's crazy confusion, but they all count. Look, often chances are hard to come by in these games, so just one mistake
could be all it takes to make the difference. Busquets. Barcelona do have options available on the bench if they want to go that way. Oh, perfectly measured that. Chance for a shot! And it's in! Barcelona are back in business! And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. ഒരു ഗോളും കൂടി ഒരു ഗോൾ അങ്ങനെ നോക്കട്ടെ എങ്ങനെ കടിക്കാൻ നോക്കട്ടെ. So now we're going to get those changes we have been expecting. We have ourselves a real game here. Well, needless to say, Peter, they're eager to get going, but you have to wonder how much these boys have left in the tank. Barcelona ran themselves into the proverbial cul-de-sac there. Rafinha making good progress on the right-hand side. And here's Bale. And here's Shevchenko. Bumps him off it and wins back the ball. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. That has been There will be cut 5 short. minutes added time. Short changes him with that pass. Well, we expected better, and so did he. We are into overtime. Oh, a delicate chip through. Busquets with the clearance. Owen might just make this. So that's it. It is all over. A good watch, a really good watch. Both sides toiling to try and think, outsmart each other. But it wasn't to എന്നെ ഗെയിം കിട്ടായിരുന്നു പോയി ലാസ്റ്റ് നല്ല പാസ് കൊടുത്ത്. Well, it was engaging, if not an edge of your seat encounter, and importantly, it offered the right result. Thanks to Jim alongside me. ആ തൂ കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നു. നോർമലി ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് കളിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നേ. പക്ഷെ ഞാൻ പൊട്ടത്രയും കളിച്ചതാണ്. ഞാൻ നോർമലി ലോങ് പാസ് കൊടുത്താൽ മതി. കൈലടി വിട് 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 വിട്. റയലിന്റെ തോൽവി നല്ല സങ്കടം ഉണ്ടാവും. വിട്ടേ വിട്ടേ, നല്ല സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. വിട്ടെ വിട്ടെ വിട്ടെ. റിപ്ലൈ കൊടുക്കണ്ട നീ. ആദിത്യൻ അവരാഘോഷിക്കട്ടെ. നമുക്കൊരു കാഴ്ചയില്ല മായാവി. നമുക്കൊരു നല്ലൊരു കോച്ച് വരണം. അതിനാ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ആക്കുന്ന മായാവി. നമുക്കിങ്ങനെ തോക്കണം. നല്ല അടിപൊളി ഒരു കോച്ച് വരണം. കോച്ച് വരട്ടെ. വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ആക്കണേ. മനസ്സിലായോ? അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ആക്കണേ. നമുക്ക് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു മാനേജർ വന്നു കഴിഞ്ഞാലേ കാര്യമുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഈ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ കാര്യങ്ങള് പ്ലേയേഴ്സിന് ഇത് മറ്റേത് നോക്കിയിട്ട് കടക്കുന്ന ഒരു മാനേജർ വന്നിട്ട് നമുക്കൊരു കാര്യമില്ല. സത്യം പറയാലോ മായാവി. അങ്ങനത്തെ ഒരു മാനേജറാണ് ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ളത്. ആ മാനേജർ കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല. നെക്സ്റ്റ് LBC മാനേജറാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അതെ നെക്സ്റ്റ് LBC മാനേജറാണ് വരണ്ടേ. നെക്സ്റ്റ് LBC മാനേജറാണ് വരിക.
So it's away we go then. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Well, this fella Ruben Neves can qualify as football's equivalent to a quarterback, Peter, especially when it comes to hitting his targets with those long-range passes. There's no doubt who is the creative brain in this side. Eto! And the keeper has reacted superbly there. Eto actually didn't do an awful lot wrong. മാൻസി വിളിച്ച സീൻ അതേപോലത്തെ ഒരു മാനേജർ വേണോടാ, With the corner. അതേപോലത്തെ ഒരു മാനേജർ എന്തായാലും വേണം. Good ball, good take. കുറച്ച് എന്താ പറയാ, Now it's Rafinha. ടീമിൽ കുറച്ച് സ്ട്രിക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. Vieira. റയൽ മാഡ്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലബിൽ കളിക്കാത്തൊരു പ്ലെയർ ആണ്, അതൊരു കോച്ച് വേണം, മനസ്സിലായോ? അങ്ങനത്തെ ഒരു കോച്ച് വേണം. അല്ലാതെ റയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ ശരിയനുസരിച്ച് കളിക്കുന്ന ഒരു കോച്ച് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഇപ്പോ അതിൽ കാര്യമില്ല. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. കാരണം ഇപ്പോഴും കളിക്കുന്ന സെയിം പ്ലേ സ്റ്റൈലാണ്. Looking wide. Neither of these two want to come off second base. ഭയങ്കര ഒരു വ്യത്യാസം വേണ്ടടാ. Maldini defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Now it's Inzaghi. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Now that's സ്മാർട്ടടാ. neither side yet able to find the net. ബോൾ പൊത്തുന്നുണ്ടേ കേട്ടാ. Nicely aimed. സ്മാർട്ട് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാൽ ഇതേപോലെ He's picked his way through. Thuram gets good. ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ബോൾ പൊന്നിട്ടാണ് നിങ്ങള്. And it's Ruben Neves. Eto always looking for that half a chance. Rummenigge goes for a shot. Skims one in. Oh, how that cross missed everyone Konami, is ഇത് പോ Konami. it warranted a finishing touch. Looking for a runner. And he cuts out the supply. Neymar. Can he get it through? Oh, well played, well played. Vieira plays the game a step ahead of almost anyone. Still waiting for the game's first breakthrough goal. Neymar. And it's Vieira. Did well to step in there. That was more than necessary. No luck with that dink over the top. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Busquets. It's a good spell of possession. It's Eto! Superb goal! That couldn't have been a more potent injection of belief for this team. Top man, top drawer. And a Brightness game ഞാൻ വന്നു ബ്രോ. മുത്തേ അടുക്ക വെൽക്കം ബാക്കടാ. ഫുഡ് കഴിച്ചാ? Are such an adept counter-attacking team. They produce. And that is going to be the final action of the first half. There's been no shortage of industry or ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചാടാ? a little inspiration and ഈ inventiveness. സ്കെയിലേഡിനെ നോക്കിന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. What have we learned from the first 45 minutes? Well, it's നസ്ഗേവിക്ക് that this team സ്കെയിലേഡിനെ നീ തോപ്പിച്ച് പറഞ്ഞോട്ടെ. and their opponents pretty much played right into their hands. So no wonder they've got their tails up at half-time. Barcelona are 1-0 up at half-time and it's all to play for. And we are already promptly back underway. Well, it's been tight, Peter, but I'm expecting things to open up now and we get some free-flowing football. അയ്യോ അങ്ങനെ കൊടുക്കട എവിടത്തേക്കട ഇട്ട് കൊടുക്കണേ. Ruben Neves. Costa Curta. And that's a good ball. Shoots! Busquets with the clearance. സ്മാർട്ട് കളികളുടെ ഒരു കാര്യം. Driving forward. Neymar will not want to lose out here, not against this. പ്രൈസ് ഞാൻ നേരത്തെ മോഡിന്റെ ഹെഡ് ആയിരുന്നു, അത് ഇയാൾക്ക് തന്നെ.
And this is Eto. Rummenigge. ആരാടാ മൊട്ട? ജോണി സിൻസാ? Terrific save. ജോണി സിൻസ് ആണ് ഗോൾ കീപ്പർ. He's done great there. Both എത്രാമത്തെ സേവ് ആണ്? with it. This Johnny is the Simpson. second corner of the game. Cleared without hesitation. Barcelona are looking to go forward now. Ruben Neves. And it's Bale. And it's gone back to the keeper. Your impressions so far, Jim? Well, I'm inclined to feel that if I was in that dugout, I'd want the players to get on the front foot and grab another. Just try to make this one safe. It's Neymar! Another special Neymar moment! എടാ അതെന്തേ അതെന്തേ? He's got himself മായാവി എന്താ? absolute peach. Two to the good, and they are purring, absolutely purring. A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ജോണി സിൻസ് ആണ്. ജോണി സിൻസ് തന്നെ. I am normal player with standard form. സ്ക്രിപ്റ്റ് പോടാ. Substitution for Barcelona. മോഡറേഷന്റെ റിമോട്ട് കൊടുക്കാൻ എടീ മോഡറേഷന്റെ റിമോട്ട് കൊടുക്കാൻ വയ്യത്തില്ല. Now introduce the first of their substitutes. Barcelona are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. Number 9, Diego Forlan. Bellingham. 22, And here's Cruyff. number Now it's De 21, Jong. Frenkie de Jong. Number 4, Federico Valverde. സ്മാർട്ടടാ ഇങ്ങനെടാ. എടാ നമ്മളെങ്ങനെയാ കളിക്കാടി ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇന്റർസെപ്ഷൻ വരും നോക്കടാ. Here's a man who his teammates can look to in all times. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇന്റർസെപ്ഷൻ വരും നോക്കടാ. കൊടുക്കാൻ കഴിയും എനിക്ക്. എന്നെ മറ്റേ ചാനൽ സെറ്റായിരുന്നല്ലോ. Look after that. Well, that's down to അതില് മാനേജിങ് മോഡറേറ്റർ ആയിരുന്നു. ഇതില് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരിക്കും. no less. Goes down, but nothing given. And it's Neymar. Takes on his mark. എവിടുത്തേക്കടാ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്ക് ഡബിൾ ടച്ച്. Barcelona have time on their side now, as well as a 2-goal lead. It is just about done. ഓൺലി ഫേക്ക് ഷൂട്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ. And here's Cruyff. Well timed, excellent interception. Thuram. Could be danger here. That is lovely. Brilliantly cut out. 2 Eto. minutes has been indicated. And no, he's seen through all of that. Time added on will be 2. ഓട്ടോമാറ്റിക് ടാക്കിള്. ഓട്ടോമാറ്റിക് ടാക്കിള്. And he's going to have his name taken. അതാ മറ്റേ അക്കൗണ്ട് മാനേജിംഗ് മോഡ് വാങ്ങിട്ട് ഈ അക്കൗണ്ട് നടക്കും. ഒരു 10 സെക്കൻഡ് ടൈം ഔട്ട് നേരത്തെ സ്കെയിൽ നോക്കിപ്പോ ഇന്ന് എത്ര പേരെ തീർത്തു. താനൂസ് ഇന്ന് ഞാൻ തോറ്റില്ലടാ. താനൂസേ ഇന്ന് ഞാൻ തോറ്റില്ല. ഇന്ന് ഞാൻ തോറ്റില്ല. ഭാഗ്യം. And the referee brings it to a close. സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാം ത്രൂ കളിക്കാൻ ത്രൂ ബോൾ അടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് തരുന്നില്ല. അതിന് മുന്നേ ടാക്കിൾ വരാം. Superior tactically. നെസ്ഗമി പോയാടാ. Mentally, all round the Yes, Gaming. side, it turned into a very ഷാബിക്ക വെൽക്കം വെൽക്കം. ഷാബിക്ക വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. picking up the man of the match. നെസ്ഗമിങ് ഫ്രണ്ട് കളിക്കണോ? Surprise there. സെറ്റാക്കല്ലേ വാ. How would you summarize what we've seen? ലെറ്റ്സ് today? ഗോ വി വിൻ. Barcelona, പിന്നെ നീ എവിടെ കിടന്ന് വരട്ടാലും especially the way that attack clicked, whether it was link up play ഞാൻ or running കാണില്ല. behind. This has just been a great day at the office. So just time for me to say thanks to Jim for his wisdom and to wish you all a very good evening. കളിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ. നെസ്ഗമിങ് നീ കൊടുട്ടോ കൊടുത്തോ. ജയിച്ചടാ കൃഷ്ണകുമാർ ജയിച്ച്.
ഇന്ന് കളിച്ച കളിയിൽ നമ്മൾ തോറ്റില്ല, എല്ലാം അധികമൊക്കെ സമനിലയായിരുന്നു കേട്ടോ. താനുസ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. ഒക്കെ തോക്കടാ, ചെറിയ പിള്ളേരോടെ തോക്കണേ. 4,13,000 റാങ്കുള്ള പ്ലെയറിനെ ഞാൻ തോക്കണേ. അയ്യോ അയ്യോ അയ്യോ, പോവല്ലേ. അതായത് സ്കെയിനെ മാനേജിങ് മോഡ് മറ്റൊരു രണ്ടാൾ അപ്പുറം ഇപ്പുറം അടിക്ക് ചെയ്യുമ്പോ ഒരാൾ മാത്രം ഇതാണ്ട, രണ്ടാൾ അപ്പുറം ഇപ്പുറം അടിക്കും, എല്ലാരും ജയിക്കാൻ നോക്കാല. രണ്ടാൾ നിങ്ങൾ ഒരാൾ അപ്പുറം ഇപ്പുറം അടിക്കും. ഇപ്പൊ കാണിച്ച അർപ്പിതോ അപ്പോ PWK ക്ലൈനിലുള്ളതാണ് തോന്നുന്നത്, അതെയോ? എനിക്കറിയത്തില്ല. നമ്മളെ അടുത്ത ഓപ്പോ വൈറ്റീനെസ് ഗെയിമിംഗ്. PWK വൈറ്റി. ആള് നൈസാടാ. നെക്സ്റ്റ് മീ സിബാത്ത് പ്രോ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണോ? ഒരു 1450 അടിച്ചിട്ട് കളിച്ചാ പോരെ. ഒരു കളി, അടുത്തൊരു കളി നമുക്ക് 1450 അടിച്ചാൽ കളിക്കാം. അവിടെ 752 റാങ്കോ. ആദ്യത്തെ നീ എന്നെ കൊല്ലാൻ കൊടുത്തേക്കോടാ. 752 റാങ്കഡ് പ്ലെയറാണാ. ഞാൻ പേഷ്യൻസ് എന്ന പേരെ ആക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, നമ്മള് നേസ് ഗെയിമിങ്ങിനോടെ കളി നല്ല അടിപൊളി ഓഫാണ്. അവസ്ഥ നോക്കട്ടെ, അതാ വരാം. ഇന്ന് റേസിംഗ് പേഷ്യന്റ് ആകും സത്യം. അടിപൊളി സ്കോഡറാ. ആ കാൻറ്റോണ തീയാടാ, കാൻറ്റോണ അടിപൊളിയാണ്. ഡിഫെൻസീവ് CB ഓക്കെ. അനക്കിന്ന് കുത്തിയപ്പോ കിട്ടും. തോപ്പിച്ചോ? ഞാൻ വില്ല സ്കോറിലും തോപ്പിക്കല്ലേ, ഓർക്കാര്യം തരുമ്പോ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് തരാം. ബ്രോ ആശ് 14 ഞാനായിരുന്നു. ബ്രോ 2-2. ആകാശ് ബ്രോ ജീച്ചിടാ. നല്ല അടിപൊളി തൂക്കിയാറാണല്ലോ ആകാശേ, നല്ല തൂക്കിയാറാ. തൂക്കിയാറിന് ബിരുദം കിട്ടും എനിക്കൊക്കെ. മായാവി ചിരിക്കടെ, എല്ലാരും എന്റെ അങ്ങനെ പറയല്ലോ. വിന്നൊക്കെ പറ്റി ഞാൻ എന്താ പറയാ. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. We have already started here. Well, Peter, it's easy to heap praise on players that play further up the field, but they couldn't do what they did without the unsung heroes doing the dirty work, and Frank Rijkaard is amongst the very best in the business. Some say the best ever. Yeah, and I can see why. He's about as sophisticated as players come,
and his role covers everything. അത് എന്റെ ടീമൊക്കെ കണ്ടാൽ നമ്മളെന്താ ചെയ്യാ? Well, pretty much everything else. Only a man of his ഇല്ലടാ, caliber റാങ്ക്ഡ് മാച്ച് and അല്ലേ? cleverness നോ പ്രോബ്ലം. can do that. ഇട്ടുകൊടുത്ത പാസ് ഇവിടെ, പോയ പാസ് ഇവിടെ. Busquets cuts it out. That pass has been well intercepted. അയ്യോ, എന്റെ കൊച്ചിനെ വൈകിയേ. Whistle's gone, that's foul. നല്ല കാര്യം സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് കളിക്കാതെ ഇതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഒരു ഗോള് കിട്ടിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയാറ് കളിക്കുന്നത് മോശമാണ്. And it's Roberto Carlos. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. Vieira. എടാ റാഫിനെ കേറടാ, എന്തിനാ വീര പോണേ? എന്റെ DMF അല്ലടാ മൂപ്പര്. Now it's Bullet. Now it's Cantona. Played back in. Expertly cut out. Really nicely done. And he's had a hit. എന്റെ DMF ടെ മൂപ്പര്. റാഫിന്റെ ബേക്കിലും DMF മുന്നിലും. He's done great there, both reading it and dealing with it. എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? Well, height could make all the ഇതെല്ലാം ടവറാടാ. നസീമിന്റെ ഹെഡ് കുത്താൻ വരുന്ന നല്ല ടവറ്. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Barcelona still without a single shot on target. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Bonucci is the team's great visionary. Maldini. That's Busquets. Neymar. It's Neymar! നൈസ് ഷോട്ടാ. And there's a race for the ball. നെയ്മർ അത് അങ്ങനെ വലിക്കണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. The keeper seemed to go into നോർമലി ഒരു മൂവ്മെന്റ് മതിയായിരുന്നു. beautifully. Manchester United look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. Rafinha now looking to orchestrate a counter. Might want to be careful there. നൈസ് ടാക്കിൾ. I have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. And this is shooting chance. Oh. That was superb. കണ്ടിട്ട് മാച്ചാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് കളിക്കും. എടാ കുർട്ടോയ്സ് ഏതാ സേവടാ? ഏതാ സേവ് കുർട്ടോയ്സ്? Manchester ആ United. ഷെമിക്കലായിരുന്നു ഇവ 2 ഗോൾ ഏരിയായിരുന്നേ. Rafinha tries to clear. And the shot! It's run loose. Who's going to get there? It's out for... ഷെമിക്കലാ. അയ്യോ കുർട്ടോയ്സ്. And the referee brings the first half to a close. It hasn't been a Instructions bad defensive shot. കൊടുക്ക. വേണ്ട അങ്ങനെ നിന്നോട്ടെ. Intensity levels are there. We've Then just not lacked that telling breakthrough moment. ഫസ്റ്റ് ഹാഫില് Still waiting for this to take off. It's goalless. നേരത്തെ എനിക്ക് 3 ഷോട്ടാണ്. ഞാൻ ആകെ ഒരു ഷോട്ട്. പക്ഷെ ഇന്റർസെപ്ഷൻ വന്നേക്കുന്നത് 7 6. ഷെമിക്കലാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ 2-3 ഗോള് കയറിയായിരുന്നേ. പകരം ഷെമിക്കൽ തന്നെ ഇട്ടില്ല. Number 20, Neymar. Here we go again. Number 9, Bullet. Both sides defensively robust up to now. Cantona. Coming on the field, number 8, Zico. Here's Solot. Number 21, Kvaratskhelia. Barcelona do appear to have made a half-time change. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. Now it's Owen, played out towards the right wing. He's got away. Rafinha. Whistles gone, Ati. and the ഞാൻ referee ഫുട്ടേജ് ആയപ്പോ ഇപ്പൊ കളി കളഞ്ഞിട്ട് പോവാ. penalty. കളഞ്ഞിട്ട് പോവാ. Barcelona have themselves a chance from the spot. The major moment in the game. ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഓടിയേ. And
വരായിട്ട് ഓടിയേ. Sensational save. Sorlot constantly looking for the ball into the box. Another pass just keeps it ticking over. That's an excellent interception. And he's there to belt it away. He's had it taken off him. Oh, we're still waiting for a goal to report here. Looking for options for movement. CB. He's through, now is he in? Now this could be a... Solid! Just off target. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. He's being... And Messi! And a terrific save from the keeper. Messi clearly thought he had the beating of the keeper. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Neymar. This is the time you need that pace. No breakthrough and well into the second period. It is still anyone's game. He's in a good position here. Intercepted. And it's Roberto Carlos. And he's managed to get free. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Barcelona looking to pass their way through. And he's cut it out. Danger averted for now. Rafinha. Well, they've got it back in a hurry. Sorlot is herring after that one. Neymar. Barcelona finding their passes. Back into the middle. Good read, needed to be. And that has been clubbed away. Kvaratskhelia. He can run onto that. He's found the way through. Oh, smashing header. എടാ സമയം നോക്കടാ. Save the best for last. One sweeping move executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. സമയം നോക്കടാ. ഇതില് 92 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞടാ. Substitution for Manchester United. Number 3. എന്ത് ചെയ്യാനാ? ഗുഡ് നൈറ്റ് ബ്രദേഴ്സ്. Messi. And that is as far as it goes. Quite a game, and one that was always on a knife edge until the very final whistle. എന്റെ മോനെ. Endeavour, effort, at times effervescent. ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഹാപ്പിയില് ഹാപ്പി. To show for all of that. Please turn your attention to How the would you screen summarise for what we've seen information today then, provided Jim? by the Look, local Peter, police. a strength in any team has to be at the heart of സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലടാ. പക്ഷെ അത് ഓൾറെഡി വിസില് വിളിക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ ഇതെന്ത് Well, that's it for tonight's match, so it just remains for me to thank Jim Begden. അല്ല ജീജിടാ നേർസേ. ജി 90 മിനിറ്റില് 0 മിനിറ്റ് കൊടുത്തത്. പക്ഷെ 92 93 മിനിറ്റ് ആയിട്ട് വിസില് വിളിച്ചില്ലടാ. എടാ ഒരു കളിയും കൂടി നർസേ, ഒരു കളിയും കൂടി കളിക്കടാ. ഉടായിപ്പ് പോനാവി. ബ്രോ നോബി 4 അക്കൗണ്ട് ഫ്രണ്ട് ആക്കുമോ? അയ്യോ, അത് ഒടുക്കത്തെ ഇതായിപ്പോടാ. സത്യം പറയാലോ. പ്രിൻസ് ബ്രോ വെൽക്കം. പ്രിൻസ്മെന്റിസ് ബ്രോ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. പ്രിൻസ്മെന്റിസ് ബ്രോ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. കുറച്ച് ബെനിഫിക്ക ജ്യൂസ് കുടിച്ചു വരി. ആള് നന്നായി കളിച്ചടാ. ആള് നന്നായി കളിച്ചു. പക്ഷെ അതല്ല പറയണേ, ലാസ്റ്റ് ഗെയിം ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടും കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ടേക്ക് കൊടുത്തത് എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതുവരെ. ഇത് ഭയങ്കര ഇടങ്ങേറാണ്.
സത്യം പറയാലോ, ആള് ഏതാ കളി, ആള് നൈസായി കളിക്കണ്ട്. നേഴ്സിംഗ് ടിപ്സ് നമുക്ക് കൂടെ പറഞ്ഞ ആളൊക്കെ ഉള്ളിട്ടാണ് സീന്, അതേപോലെ സീക്കോ നൈസാണ്. ഇതിനിടയിൽ നിങ്ങൾ കുടിച്ചോ? പറഞ്ഞ് കളി പോക്കും ഈ ഒരു പിള്ളേടെ സത്യം. ഗോപാലകൃഷ്ണ, എടാ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഫുള്ളാടാ, എന്റെ ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഫുള്ളാണ്. ഗോപാലകൃഷ്ണ, ഞാൻ എങ്ങനെ ഇപ്പൊ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആക്കാം? എന്റെ ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഫുള്ളാടാ. സോളോതാണ് മെയിൻ. സോളോത്ത് പിന്നെയും പ്രശ്നമല്ല, പക്ഷെ അതിന് നോർമലി എനിക്ക് ആ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കാതാണ് പ്രശ്നം വന്നത്. ആ ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞില്ലേ, ആ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയാ വിളിച്ചില്ല, വിസിൽ വിളിച്ചില്ല, അറ്റാക്കിങ് ടൈം കൊടുത്ത. Manchester United have opted for a 4-4-2 formation. Reminders of a golden era in English football, I should add, and it continues to hold its place. He's got away with one there. And the counter is on. Lothar Matthäus is going to have a huge influence here, Peter. Well, it's hard to argue with that. In any game at any time, he is as influential as they come. Yeah, and he'll be right in the thick of it in the middle of the park, combining the roles of number 10, central midfielder, defensive midfielder. Sometimes he's even sweeper, so... He's been taken out. Could that be a penalty? No, the referee's judged Hello. that the offence took place outside the area. Maldini അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങോട്ടേക്ക് എങ്ങനെ പോയി? Well, it was deliberate, it was cynical, and you have to understand the frustration of being denied a clear opportunity, but it had to be done. From Rafinha, a finish right from the top draw. Barcelona are in front. ഇത് കയ്യിലെ കളി പോലെ ആയിരിക്കില്ല, കുറച്ചുകൂടെ ടഫ് ആയിരിക്കും, ശ്രദ്ധിച്ച് കളിക്ക്. So brilliantly executed. അങ്ങനെ പോയ അതുപോലെ Clearly a training ground perfectionist. So അതെങ്ങനെയാണ് പെനാൽറ്റി കയറിയേ, അല്ല ഫ്രീ കിക്ക് കയറിയേ? മോനെ കുഞ്ഞും മോനെ ഒന്ന് ഇന്റർസെപ്ഷൻ ചെയ്യടാ. And here's Messi. He's shifting through the gears here. Another chance for കൈലടി അക്കുപറ ഗോപ്പിൽ എടുത്താൽ വന്ന് ഭീഷണി. താനാരോ വെൽക്കം. ഗുഡ് പ്ലേ. അയ്യോ, ഇത് മിക്കവാറും ഇവന്റെ ഫ്രീ കോർണർ കിക്ക് അടിപൊളിയാ. That's a decent clearance. Barcelona are looking to go forward now. Can he get it through? And he's worked it through. And he's managed to get shots. ഫേക്ക് അടിക്കണം. And he was there to get എംപയർ വന്നാ? Very good. You can't ask for much more than that. എംപയർ ഒന്നുമില്ലല്ലോ. ദൈവമേ, എടി എന്ന് എഴുതി വെച്ച ആള് അങ്ങോട്ട് പോവുക. ആടാ അക്കൗണ്ട് നോക്കാം. എംപയർ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. Good try. The outcome could so easily have been different. Yeah, he may have snatched at that a bit. ഞാൻ നോക്കിയില്ല ജോസഫ്, ഞാൻ അക്കുവിന്റെ നോക്കില്ല, എന്താ പറയാ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഞാൻ നോക്കിയില്ല. Manchester United looking to pass their way through. Costa Curta is one of those players who's known for reading the game better than anyone. He has found the way through.
Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Rafinha hurtling down that right flank. Oh, that's neat. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, Another. able to hold on this time. He's got away. Adandada. Out of Adanda. a goal kick. Ayyo. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. Cantona, the specialist in tearing teams apart. And this is Eto. Maldini pulls off an exemplary piece of defending. Now it's Confidence on ആണ് it. കിട്ടുന്നത്. And the first ഒരു യെല്ലോ കാർഡ് ഇട്ടിട്ട് 5 ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ minutes കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. That is good. So a steady, solid and more than satisfactory first half. ഞാനൊക്കെയാണ് അത് ഓട് ഫോട്ടോ വെച്ച് വെക്കും. റെഡ് കാർഡ് അല്ലേ ഒരു കൂടെ തിരിച്ചടിക്കാനുള്ള രീതിയിൽ After the break. അയാൾ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്തു. The fact that there was a genuine flow to this game as well as intent, but I can't help feeling that 110 മിസ്റ്റേക്കടാ. മെസ്സി ഏതാ റണ്ണിങ്. Barcelona Messi ഏതാ have a running. cagey game here. It's had its moments and it's 1-0 at the break. Manchester United, number 20, Neymar. Here we go again. Number 6, സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവ ചെക്കൻ പോയിട്ട് സോളോത്തിന് ഇറക്കണേ. now, Peter, if they're going to go on and secure this. number 8, Zico. Number 21, It's a good spell of possession, this. number 23. Now, can they get him away? This is the time you need that pace. Rafinha. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Now it's Solot. Zico. No, that's been intercepted. Busquets. That's a little off target. And here's Solot. Foul and a free kick in a very dangerous area. കറക്റ്റ് ടാക്കിൾ അല്ലത്. And he's going to have his name taken. അത് കറക്റ്റ് ടാക്കിളടാ. To be in considerable discomfort. Do hope it's nothing serious. Well, I think നേര the alternative was to stand there and do You know, nothing Fickle. while he tried to score, and obviously he's not going to allow that, Peter, is he? Zico ready to try one. And this is a great chance to get themselves back square. Zico! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Schmeichel trying to keep this in. He's cut it out. It's a sharp pass. Rummenigge always looking for that half a chance. Quarter of an hour into the second half. It's a pretty loose pass. And he has slightly undercooked that one. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Barcelona finding their passes. And this is Eto. He's found a way through. And it's Vieira. Your impression so far, Jim? Well, Peter, if they're attempting to see out the game with such a narrow advantage, there's room for trouble. I just think they're sending out the wrong message. This could backfire. And that could set him on his way. Chance for a shot! Oh, terrific save from the keeper. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. അത് പോയാ കാണാത്തെ. Substitution for Manchester United. Number It's 3, their second corner of the game. Maldini. Number 13, Mateus. Coming on the field, number 17, Baresi. ചോമ്പ് ഇടത്തില്ലടാ. Number 19, Conte. Substitutions taking Defending place. was strong and firm. And now a sudden chance to counter. There's a sharp little ball here. And the shot! No mistake! എങ്ങനെയാണ് ഗോള് കേറണേ? അതാണ് എനിക്ക് തിരിയാത്തത്. Back they come!
ഈസടാ trademark move ends with the inevitable classy finish. പോത്ത്. Yeah, when you're hit on the counter attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. Goes for a shot. Goal, Barcelona. ഗെയിമിന്റെ ടാക്കിൾ സീനാണ് സത്യം. Again they hit the front. That is അടിപൊളി ടാക്കിൾ. glorious, as if he picked it up and put it there himself. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? You have to credit the desire we've just seen here, Peter, the desire to stick to your task and keep on chipping away. Some might have backed off, but not this lot. And he's decided to go for it. Yeah, he's pulled him up for that challenge. ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം Was വെൽക്കം coming. That's വെൽക്കം a മുത്തേ. yellow card. വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. Neymar. Barcelona really wanted that two-goal cushion, but it wasn't to be. Added minutes has been Still, indicated. they should be able to see it out from here. Oh, it's just a little long. Keep the ball and you win the game. It really is that simple. Into stoppage time, whistle due any moment. And it's Messi. Added time is up, and there goes the whistle. Barcelona can ജിജിടാ, finally ജിജിടാ. smile ദേ now. മോനെ, They've എന്തൊക്കെയോ held on in a difficult എന്തൊക്കെയോ one കളിച്ചു for കൂട്ടിടാ. both sets of fans. A truly എന്തൊക്കെയോ കളിച്ചു. emotional roller coaster that. Please be Rafinha reminded that claiming the drinking man is of the only match allowed award, in the areas and shown there in is this map. very Thank little you very room much for your argument. cooperation. MC പ്രൊഡ്രോ സുഖല്ലേ? ഞാൻ ഇൻവൈറ്റുണ്ട് Your മുത്തേ. final thoughts, Jim? ഞാൻ That എടാ had നാസ് ഗെയിമിങ് ജിജിടാ ജിജിടാ. everything. It dictated an awful lot. എന്തോ അക്കൗണ്ട് ജയിച്ചടാ, എന്തോ അക്കൗണ്ട് ജയിച്ചത് സത്യം പറയാലോ. And in the end, we weren't ആ lucky ഫ്രീ to have കിക്ക് the ഞാനൊന്നും success നോക്കിയില്ല, ഞാൻ ഫോണിലായിരുന്നു. we thought it might. ഞാൻ ഫോണിലായിരുന്നടാ. Many thanks to ആ Jim. സമയത്ത് That's അടിച്ചാ. all we have time for. അതെങ്ങനെ കേറിയേ? To you. ജിജിടാ ജിജിടാ നന്നായി കളിച്ച്. അതെങ്ങനെ കേറിയേ? അത് ആരോടും പറയണ്ട. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സാധനമായിരുന്നു സത്യം. ഞാന് അനിയനെ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് ഫ്രീ കിക്ക് അടിച്ചു, പക്ഷെ അത് ബോള് കയറും ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. അതൊക്കെ ബോള് കയറും ചെയ്ത്. കൊറേ ചാൻസ് കിട്ടിയ ഒന്നും മുതലാക്കാൻ കഴിയില്ലടാ, ഒന്നും മുതലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ജിജിടാ ജിജിടാ. ഞാനൊക്കെ തോറ്റ് തന്നെയാ തോന്നല ഗെയിമിങ്. ഒരാമയ്ക്ക് പൈസ കൊടുത്ത ഞാനൊക്കെ തോറ്റ് തന്നെയാ തോന്നല്ല. ഇവിടായ്പ കളി കളി മണക്കണേ. ഒരാൾക്ക് പൈസ കൊടുത്തില്ല. എന്ത് ഒരാൾക്ക് പൈസ? രണ്ടാൾക്ക് കണ്ടേ സത്യോ. അതാണ് അതാണ് ആ സെർലോത്ത് എന്താ സാധനോ? അന്ന് മലയാ അനങ്ങിട്ട് അനങ്ങണില്ലടത്. അത് അനങ്ങണ്ട സാധനോ? എത്ര 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 മുക്കിയിട്ടും സാധനം പോകുന്നില്ല മുന്നോട്ടേക്ക്. രണ്ട് വീഡിയോ ഇടാലേ ഇനി. എടാ അത് അവ അച്ഛനായുധം മാത്രല്ലടാ, അത് വേറെന്താ സാധനം സത്യം പറയാലോ. അതിന്റെ ഹെഡിങ്, ഷൂട്ടിങ്, ഫിനിഷിങ് ഏതാ സാധനം അത്? റാഫീൻ എങ്ങനെയുണ്ട്? റാഫീന്റെ കിട്ടുമല്ലേ? ഞാൻ റെക്കോർഡാക്കിയില്ല, എപ്പോഴും ഓർമ്മ വന്നത്. ഒന്ന് കളിക്കണോ? കളിക്കണോ? ഈ കളി നമ്മുടെ ഒരു കളി കൂടി കളിക്കാം. കളിക്കണേ പറഞ്ഞോ? റാഫിന്റെ സെറ്റ് ഒന്നും പറയാനില്ല. എടാ ഞാന് കൊറേ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇറക്കിയേ. ഞാന്
എന്റെ ടീമിൽ ഇറക്കലേ ഇല്ല ഞാന്. ഏട്ടാ എന്നോട് ആരോ പറഞ്ഞു റാഫിനെ ഒന്ന് ഇറക്കി നോക്ക്, അങ്ങനെ ഇറക്കിയതാ. നാളെ സെറ്റ് ആക്കാം, മാച്ച് ഒന്നുകൂടെ ചാർജ് ഇല്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, നാളെ വാ നാളെ നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കി എടുക്കാം. ഏകദേശം ലൈവ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട സമയമായി. ഇന്ന് 1900 മേടിക്കട്ടെ. പിന്നെ ഗെയിം പ്ലേ ഓക്കെ ആണോ? ഗെയിം പ്ലേ ഓക്കെ ആണോടാ? It all works on and off the ball. They have to provide for this. Oh, terrible pass. Well, here's a guy who's come as close as you can to perfecting the game, though his demeanour could barely be more modest. He really is every bit the anti-Galactico. Yeah, and you wouldn't think that he's one of the great all-time midfielders until you actually see what he does on the pitch. Royalty. Andres Iniesta. Few do it better than him. Some say nobody has done it better than him. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. And that is as far as they're going to go. It's Eto'o! Hard time is man. Big relief. Hard time is. Better contact. Barcelona certainly looks sharp there. ഞാൻ ഇറങ്ങുവാ, നാളെ കാണാം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, Counter-attacking. നാളെ സെറ്റ് ആക്കാം. Lam is always looking to play quality balls. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Best. Looking for options for movement. ചാർജ് ഇടട്ടെ. പോയിട്ടോ. Neither side yet able to force a breakthrough here. Now it's Luis Suarez. Now it's Iniesta. ഉണ്ടാക്കണല്ലോ. Oh, he's been caught on it here. He's found a way through. Plays a sharp little ball here. Looking to play him in. And it's Iniesta. Neymar. ഏയ് Lam. നെയ്മറുള്ളത്. Milan looking to get their possession game going here. Yeah, it can be very stylish and expansive to watch if they get it to the standard we know they can. But what's key is the number of ballers in the team. As long as they don't നെയ്മർ മുത്തുമണി ഒന്ന് പാസ് കൊടുക്കടാ. purpose and the urgency, all will be well. Iniesta. Now it's Shevchenko. And he's intervened well there. Jordan Henderson is a perfect combination of brain and brawn. Iniesta. And it's Neymar. And the through ball. And a chance! What a wonderful... വൈസ് പ്രശാന്ത് ബ്രോ, വെൽക്കം. വൈസ് പ്രശാന്ത് വെൽക്കം. ഹായ്. Close to the break. Not Welcome, only Mutte, welcome. real buzz in your dressing room during the break, but dispirits the opposition too, and sets up a decent chance to go on and finish this game to their liking. ഹായ്. Another moment of magic, a real wow. And there is the half-time whistle. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Any strong opinions on the first half? Well, I think it's a case. Prince Menis bro, where are you from? The boss has clearly done his homework, and I don't think he needs to change much during the break. Now they've got the lead, they can expect more of the same in the second half. Barcelona can be fairly satisfied then. It's so far so good for them, and it's 1-0 at the break. Where are you from? Karnataka bro. Oh, We've just begun the second period here. Well, if you're ahead, thanks for supporting start bro. moving the ball Thanks for quicker, supporting. Peter. Entice your opponents out. He's had a shot! Oh, nearly, but not Please quite. share and subscribe bro. Stojkovic, played out to the right. Neither of these two want to come off second best.
Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Can he get it through? Cross to the back post. No problem, bro. Okay. Prince bro, I am is Kerala. I am from Kerala. My language is Malayalam. So That John, what is are you thinking? Karnataka. Well, I'm inclined to feel that if I was in that dugout, I'd want the players to get on the front foot. Decent chance! Sensational from Karnataka language is what is Kannada. An absolute joy! 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now. My game is bad or Exchange, Peter. super. He did the give and go, and that's just a lovely Prince return bro. ball. The weight of it was absolute perfection. Barcelona are doing very nicely, thank you. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. കുറച്ച് മലയാളം അറിയും. Because he was under pressure. He's tried one. What a goal, man. English is good. Okay. Oh, it really is a What a finish goal, of man. the highest order. And they are pulling clear here. He gave it plenty and some. Thrashed it in. Yeah, you just don't save those, Peter. Too much power on, and the manager's absolutely loving this. A case now of complete control. This is wonderful front-footed football. Please bro, my game please good or bad? Clicking in every department. And he's on his way. Baresi did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And the pass is intercepted. Milan appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting Home themselves run up for the clearance. counter-attack. It's plain and simple. Searching pass he's played there. Neatly clipped into space. And that has been clubbed away. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. He made it look a bit predictable. 2 added minutes has been indicated. Iniesta. The message is clear. None shall pass. 2 minutes to be added on. And the referee brings it to a close. This is a side which is purring, picture perfect. To win, they will relish having pulverised what was put in front of them. It was a pulsating performance. Please take this opportunity to pay Eto a visit to our claiming the man of the match. Alkutta, welcome. There is Welcome to my very stream, little Ale. for argument. So Jim, how do you reflect Welcome to on my what stream. we've seen? I think we just saw a team... Bro, invite ആക്കിയിട്ടുണ്ടോ? Okay. 1, 2, 3. എടാ ഒരു പോയിന്റ്. ഇന്ന് BGMI or FF other? BGMI കളിക്കണോ? BGMI കളിക്കാം. ചാർജ് ഉണ്ടോ? അടുത്ത കളിക്കാം അല്ലെ, അടുത്ത കളിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് BGMI കളിക്കാം. ഞാൻ എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ റീചാർജ് കൃത്യം കാണുന്നത്. അതെയോ? BGMI പോടാ ഞാനും അലിനും അക്കൗണ്ട് സേഫ് ആക്കി. ഇപ്പൊ ജയിക്കാൻ തുടങ്ങിയാ? ബൈ ബ്രോ ഗോയിങ് ടു സ്ലീപ്. ഓക്കെ. ക്രിസ് ബ്രോ കം ടു ടുമാറോ. നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കളിക്കാം അല്ലേ? ഓക്കെ.
അലീന പറഞ്ഞ എന്റെ അക്കൗണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റഡാണ്. ചില അക്കൗണ്ട് അങ്ങനെയാടാ ജോസഫേ, ചില അക്കൗണ്ട് അങ്ങനെയാണ്. ചില അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ എത്ര കളിച്ചാലും എന്താ പറയാ ജയിക്കത്തില്ല. നമ്മൾ എത്ര കളിച്ചാലും ജയിക്കത്തില്ല. പനാമീസ് എന്താ പറയാ നമ്മളെ ബാക്കോട്ട് ഇടിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും. ഇന്ന് ഞാൻ ഒറ്റ കളി തോറ്റില്ല ജോസഫേ. നാളെ മിക്കവാറും ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ജോസഫേ. നോക്കോ, നാളെ മിക്കവാറും ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മളെ കളിക്കാൻ മടി. നാളെ ഡിവിഷൻ കളിക്കണ്ട സത്യം. നാളെ ഡിവിഷൻ കളിക്കാണെന്നാലും 1949 എത്തിയേക്കണേ. ഒരു മോനെ ഇവിടുന്ന് 1950 നിർത്തിയാക്കിയാൽ മതി. ന്യൂസ് കളിച്ചാൽ മതി. ഏത് ദിവസം? ഇന്ന് വ്യാഴാഴ്ച അല്ലേ? ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച അല്ലേ? Thanks for that, Peter. Hi, everyone. The excitement has really picked up now, and I'm eager for the action to start. A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best. Things have got underway here pretty promptly. This is the lineup we've been given. How do you read it, Jim? Reminders of a golden era in English football, I should add, and it continues to hold its place in the modern game. Playing a second striker runs the risk of being outnumbered in midfield, of course, so with the wider pairing and fullbacks, plenty of running has to be part of their play. And of course, the right service into the box. He came in hard, very hard. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. അങ്ങനെയില്ലടാ, പക്ഷെ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടാ പ്രശ്നം അറിയോ? കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടേ കളി മറന്നു. He won't be happy with that one. That's a shade optimistic. Who do you think this turns on, Jim? Well, Peter, I think you and I can be sure that neither of us are going to present a serious challenge to try to outrun Mickey van der Ven. This Dutchman is unusually fast for a defender, particularly the fact is he's 6'4". So I'm just concerned about his hamstrings. I know he's had problems in the past, and I just hope that doesn't go on to interrupt his career, but there's nobody really capable of outrunning him. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. Donatoni. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Eto. Oh, easy pickings there. Well, neither defence has had a wake-up call yet, because neither attack has turned up. Lofted in. Oh, that's a cracking ball. Too quick for defence and keeper. അതെനിക്കുണ്ടാ, അതെനിക്കുണ്ട്. 101 ഓവനൊക്കെ ഓടുന്നത് 20-25 ഓവനൊക്കെ ഓടണേ, മനസ്സിലായോ? അതാണ് എനിക്ക് പറ്റാത്തത്. 101-110 സ്പീഡുള്ള ഓവൻ ഓടുന്നത് 70-75 ഓടണം. വേഗം വാക്കുള്ള പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം ബോൾ പിടിക്കാം. Costa Curta has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Maldini. Vieira. Rafinha. Donatoni. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, भैया मी डिवीजन 3 पहुंच गया. Congrats Sainaro. Division 3 में. They have got just the right players. That is Division 3 is good, but you are. And it's Robertson. पक्का slow spammer अड़ा पक्का slow spam. For the time being. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side actually. Division 3 is good, but Division 1 is better. Sainaro.
Division 1 is better. Please attack him. And he's there to clear it. And now a sudden chance to counter. Neymar proves just a little bit too strong. Oh, that's nice. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. The ball is bounced loose now. Donatoni. Oh, that is Bro. super Yeah. sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever Again so back. determined. And here's Lewandowski. Neto. Can he get on the end of this? Alexander-Arnold. നേരത്തെ നേഴ്സ് ഗെയിമിന്റെ ഒപ്പം കളിച്ചതാ നെയ്മറെ. Here's Lewandowski. നേഴ്സ് ഗെയിമിന്റെ ഒപ്പം ഒരു കളി കളിച്ചു, 2 കളി കളിച്ചു. ഒരു കളി ഞാൻ ജയിച്ചു, ഒരു കളി മൂപ്പൻ ജയിച്ചു. Oh, it's Bebeto. Great ball, and he's in here. Now the crop. He gets big. Just spammerടാ, just spam. സത്യം പറയുന്നു. And the last action of the Just first spam. half. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട്, ഞാൻ പോവാ. ഓക്കെടാ. എസിയത് പ്രോ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാ, Any opinion you'd like to ഇവിടെ express ഉണ്ടായിരുന്നതാ. on the first half? ചാറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടില്ല. Peter, they haven't been good enough to trouble the opposition. They need to play with more courage in the second half and a lot more intent. An engrossing half, but we're still where we started, 0-0. നേഴ്സ് ഗെയിമിംഗ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, വീഡിയോസ് കാണാറില്ല. നേഴ്സ് ഗെയിമിങ്ങിന്റെ വീഡിയോസ് കാണാറില്ല. സെവാമോഡ് ഹായ്, ന്യൂ സബ്. കൺഗ്രാറ്റ്സ് മുത്തേ, കൺഗ്രാറ്റ്സ്. റിയലി വെൽക്കം. ആളെ അടിപൊളി കളിയാടാ നെയ്മറെ, അടിപൊളി കളി. ഇനി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയേ യൂട്യൂബില്, ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. ഞാൻ ആൾസോ ന്യൂ സബ്, അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. എല്ലാരും എന്റെ പുതിയ സബ്ബാണ് അല്ലേ നെയ്മറെ? Whistle goes, and we start the second half. Barcelona really are going to need to improve in a hurry if they don't want to fall behind here. Upping the intensity and the tempo will be their starting point. And that pass just didn't quite work. Barcelona do look as though they've made a half-time change here. Well, I think it's the perfect time to make a change. Vieira plays the game a step ahead of almost anyone. Nicely spread. Now it's Rafinha. Not the most accurate pass. Shapes to shoot! Superb goal! മാനെ അടിച്ചത് പിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലേ? സത്യോ? എന്തെല്ലാം വിചാരിച്ചോ? എവിടെയായിരുന്നടാ? എന്തുമൊക്കെ പോയത്? We'll certainly remember that one. That is so good. Such sharp skills and such a delicious finish. And how easy did he make that look? That is supreme. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. That's just as the... Red. Dangerous area. Red. And that's going to be a booking. Well, I think the alternative was to stand there and do nothing while he tried to score. And obviously he's not going to allow that, Peter, is he? He'll fancy himself. രാത്രി ഫോൺ കിട്ടാറുള്ള ഹോട്ടലില്, Looking to രാത്രി widen the gap ഫോൺ even കിട്ടാറില്ലായിരുന്നു further here. ഹോസ്റ്റലിൽ. Rafinha! That was ഇപ്പൊ വാടനില്ല, അപ്പം കിട്ടിയോ? ഓ വാടൻ ചെക്ക് ചെയ്യും വന്നിട്ട്. ശിവ ശ്രീഹരി വാടൻ ചെക്ക് ചെയ്യോ വന്നിട്ട്? ജവാലിജി ബ്രോ വെൽക്കം. That pass isn't the best. The attendance for this so match far, was Jim? There's a lot of football still to be 96,026. played, Peter, so ideally they need to maintain an attacking endeavour. It's Neymar!
Neymar really had ഒരു a 15 moment വരെ സ്റ്റഡി to ടൈം ആയിരുന്നു. shake off his opponent then, but he's left shaking his own head in disappointment. ഫോൺ നോക്കി ഇരിക്കുന്ന കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകേ എന്തൊക്കെയാണ്. ഇനി രാവിലെ തരും. Tries to get it clear. Barcelona have the chance to go the other way. There's the man who is effectively the team's security policy. Looking to wriggle clear of his marker. So much time and space here. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. ഞാൻ ബ്രോ ഈ ഡിവിഷൻ കളിക്കാറുണ്ടോ? ഞാൻ കളിക്കലില്ലടാ ജോലെ, ഞാൻ കളിക്കാറില്ല. ഞാൻ മറ്റേ ഇതില് മാത്രം കളിച്ചത്, നമ്മളെ ട്രഷറിലിംഗ് വന്നില്ലേ, അന്നേരം മാത്രം കളിച്ചായിരുന്നു. എന്തിനാ അതൊക്കെ? I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Now it's Aubameyang. That's a cute ball. Yamal. Costa Curta clears it away. Barcelona really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. Well, they're looking a whole lot more urgent now. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Neymar might just make this. Now it's Inzaghi. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Barcelona are leading here through the only goal of the game, scored early in the second half. 1-0 the score. That's really well manoeuvred. Cannavaro did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. No luck with that. മാനെ കളില്ല ബ്രോ. ഞാന് വെറുതെ ആ ബാഡ്ജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കളിച്ചതാ. നല്ല പാടാണ് ബ്രോ. എയുടെ ഒപ്പം കളിക്കാൻ കറക്റ്റ്ലി ആയാം ഡിവിഷൻ 1500 റൈറ്റിംഗ്. അത്ര പണിയുടെ കളിയുടെ കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ് ജോലെ, അത് കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് നോർമലി അത് കളിച്ചിട്ട് ഇത് കളിക്കുമ്പില്ലേ പറയാ, ഈ മാച്ച് കളിച്ചിട്ട് നോർമലി നമ്മൾ ഈ മാച്ച് കളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ജോലെ. നമ്മളെ ഗെയിം പ്ലേ പോകും, കാരണം നമ്മളതിൽ ഓൾറെഡി പ്രഷർ ചെയ്ത് കളിക്കും. ഇതിൽ അങ്ങനെയല്ല, മനസ്സിലായോ? ഇത് ഗെയിം പ്ലേ ഫുള്ള് ഷോക്കാവും. ബ്രോ അടുത്ത എൻ്റെ ഒപ്പം ഫ്രണ്ട്ലിയുടെ കളിക്കാം. എൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വരോ? അത് വരും, അതാണ് പ്രശ്നം. നമുക്ക് ഈ പ്രഷർ ചെയ്യാനുള്ള മൂഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോയി, മനസ്സിലായോ? നമുക്ക് പ്രഷർ ചെയ്യാനുള്ള മൂഡ് വന്നാൽ പിന്നെ പോയി. ആ പ്രഷർ വരാണ്ടൊക്കെ ഞാൻ ഏമേജ് പരമാവധി ഒഴിവാക്കണേ. ചീറ്റ് എഫക്ട്സ് ബ്രോ, വെൽക്കം. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Number 7, Filippo Inzaghi. Coming on the field, number 20, Hazard. Number 21, Vicious ball here. The message is clear, none shall pass. Now it's Mane. This is Owen. Oh, that is a nice touch. And he's in on goal. He's having a shot. It's in. അക്കൂവിയസ് റേസിംഗ് And that കളിക്കാം. അപ്പനൊക്കെ സെറ്റാക്കാം. sight of the finish line. Well, it would have been harder to miss. Well, so often it comes down to that quality on the final pass, and we've got it here, Peter. The defence might want to have a good look at themselves as to how they let it happen. 4 added minutes has been 2 up indicated. and very little time left. Surely this is it. Well, I think if they're going to have any hope from here, they'll need to see their more experienced lads step up to the plate now. That has ended up in no man's land. And here's Owen. Hazard. And no risk yourself. Give and pick just
Well, don't you just love it when a plan comes together? Victory never in doubt in the mind of the mastermind in all of this. A solid win, which will be welcomed all round. Unlucky lads. Claiming the man Let's of the hope match for better award. luck next and time. Afil there bro, is GG very GG. little room for argument. How would you summarise what we've seen today then, Jim? I think we just saw a team winning by playing to their strengths. അടുത്ത ഫ്രണ്ടിലിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എന്നാൾ കയറിക്കോട്ടോ. അടുത്ത ഫ്രണ്ടിലിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എന്നാൾ കയറിക്കേ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മള് BGM കളിക്കുന്നതായിരിക്കും. ജോസഫ് ബ്രോ BGM വെക്കില്ലേ? നമുക്ക് സെറ്റപ്പ് ആക്കാലോ. ഒരു കളി കളിച്ചോണ്ട് നിർത്താട്ടാ. ഇത് സമയായി, മറക്കേണ്ട സമയായി. സെവില്ല മിൽക്ക് അങ്ങനെ സർജറാണ് സെവില്ലിന്റെ മിക്ക ഷെയർസും പർച്ചേസ് ആക്കി. അങ്ങനെ ആഫിൽ ബ്രോ ഗെയിം പ്ലേ എങ്ങനെയുണ്ട്? ആഫിലെ നൈസാണോ? അടിപൊളിയാണോ? സെറ്റല്ലേ? ജി യെസ്. സാബി എടുത്താൽ സെറ്റ് ആവോ? ഇല്ലില്ല, സാബി സെറ്റ് ആകത്തില്ല. സാബിന്റെ ഡിഫൻസ് പൊട്ടൂടാ, ഡിഫൻസ് പൊട്ടും. നീ കിക്ക് കൊണ്ടാണോ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഡിഫൻസ് എങ്ങനെയാലും പൊട്ടും. ഹാഫിലെ ഡിഫൻസ് പൊട്ടും, അതാണ് നോർമലി ഉള്ളത്. ചെളിക്കൂട്ട് ക്ലബല്ലേ? അതെ. അവനെ അവിടുന്നല്ല നമ്മള് റാഞ്ചിയത് ജോസഫേ. പിന്നെ നമ്മളൊരു കളിയായിരുന്നു. That is best CB in the world. Well, what a sight this is. Just one of the best CB. And the promise of a match that will really get the juices flowing. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Hi, Peter. And Always good to work with you. I'm really looking forward to this now. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. And there's the shot! It's bounced back off the post. Howson. Batistuta. Now it's Mbappe. Platini. That is very well defended. Rafinha. And it's Neymar. No, that's been intercepted. Darren Fletcher. Messi tries making a foray down the right. Some good work on the right flank here. Now the delivery. Bullish header! It's hit the upright. No goals as yet. Quarter of an hour played. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Now it's Batistuta. And the counter is on. Bonucci is always scanning the pitch for targets. And he cuts out the supply. Darren Fletcher. Rijkaard. Now Mbappe. Now it's Batistuta. Messi. Lovely bit of skill. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. That has been slung wide. Rummenigge. Well, he got rid because he was under pressure.
Second match എന്തായി? ജോസഫേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കടാ. ജോസഫേ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക്. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. That's good pressing. It's really squeezing everything. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Nice try, but he wasn't buying it. Nicely weighted ball. Still looking for the first breakthrough, and it is nearly half-time now. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. And it's Messi. Good running, strong and purposeful. Schmeichel breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. And there's his chance to lead the counter. And that could set him on his way. Now it's Eto. He's onside. He's picked his way through. Eto. He's in a... And the shot! Goal! Barcelona! Barcelona are in... Second കളി വരെ എനിക്ക് വിട്ടതേ തോന്നുന്നു കേട്ടോ. സെക്കൻഡ് കളി എനിക്ക് വിട്ടെന്നേ തോന്നുന്നു. സ്കെയിലടി ആള് നന്നായി കളിച്ച്. ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഞാൻ രണ്ടാമത് ഗോൾ വാങ്ങി. 2-1. Yeah, I like the fact that there was a genuine flow to this game as well as intent. But I can't help feeling that their efforts deserved that little bit more. Barcelona head for the dressing room in possession of a 1-0 lead. റാഫിനെ അടിപൊളി ഗോൾ ഉണ്ടായിരുന്നേ. സ്കെയിലടി റാഫിനെ അടിപൊളി ഗോൾ ഉണ്ടായിരുന്നേ. ഒരു ഫ്രീ കിക്ക്. ഏതാ ഗോള്? ഞാൻ 10 കളി എങ്ങനെ കളിച്ചു. ഒരു കളി ജയിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. ഞാൻ ഗോൾ വിളിച്ചടിച്ചു. അതന്നെ തന്നെ. സെക്കൻഡ് റാഫിനെ നല്ല അടിപൊളി ഗോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. റാഫിനെ കൊള്ളാം കേട്ടോ. ശരിയടി ആരോ എന്നോട് പറഞ്ഞു റാഫിന്റെ അടുത്ത് ഒരു കളി കളിപ്പിച്ചു നോക്കുക. ഞാൻ അതിന് ശേഷം മാറ്റിയില്ല. And we're underway again. A solitary goal. That has been the crucial difference. Nice looking ball. Well, the idea was a good one. The execution of it not quite. കളിക്കാൻ വേറെ പ്ലേയേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല. എല്ലാരും ട്രൈ ആക്കടി. എല്ലാരും ട്രൈ ആക്കി. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലെയർ ക്ലച്ച് ആവും. സത്യം പറയാലോ. Messi. ഏതാടാ അതൊക്കെ? പോത്ത് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് എന്തിനാണ് ഈ ബ്ലോക്ക് ഇക്കണേ? Threads one in. Still just a single goal between the sides. Oh, important interception. Rummenigge really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. This is a really front-footed approach. A lucky break would certainly help their cause now. And here's Batistuta. Platini. Rummenigge, someone who can always claim to be the most immaculate finisher. Goes forward. Half an hour gone in the second half.
That pass has been well intercepted. And it's Messi. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Colorado Springs really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. He is through here. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Maldini gets across to intercept that. Barcelona looking to pass their way through. I think we're just about done here. That's a lovely, neat pass. Not the most accurate pass. And that's it. Relief, finally. Now at last they can enjoy the taste of victory. Fingernails bitten to the quick, but they have got over the line. Quite a ride. I'd like to draw your Rafinha attention to the picking up screen the right Man of the now for Match information award, on our and shuttle no bus surprise service. there. How would you summarise what we've seen today then, Jim? Well, that was a hard-fought win with... ഞാൻ വരട്ടെ മുതലാളി, കണ്ടന്റ് മാച്ച് എന്റെ ചാനലിൽ ഇടാൻ വീഡിയോ ഒന്നുമില്ല. കേറിക്കോ കേറിക്കോ. ചാനൽ റിക്കവർ ആയില്ലേ? എവിടെയാകാൻ? റൂം ഇട്ടോ, റൂം ഇട്ടോ. Amar's fight, bro. Let's play, bro. Bro, tomorrow, bro. എങ്ങനെ പോയി അത്? ഇവർക്ക് എന്തൊക്കെയോ അടക്കാറാണ്, എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. Here we go. This is Pachu, bro. നീയാണ് ഷാമിൽ എന്ന് എനക്കറിയാം. നീയാണ് ഷാമിൽ എന്ന് എനക്കറിയാം, മനസ്സിലായോ? I can speak Indian. I'm afraid, bro. I am this last match for this live. എടാ ഞാനിപ്പോ അതിനെ കൊണ്ട് യൂസ് ആക്കുന്നത്. എന്റെ കൂടെ ഒരു കളി കളിക്കോ പ്ലീസ് ഷാഹിറ. റെക്കോർഡ് ആക്കുന്നതുകൊണ്ട് ലാഗ് ഉണ്ടാവും. വെയിറ്റ് ഐ കാൻ സ്പീക്ക്. ഐഡി തരാം വരോ? എടാ ഷാഹിർ എ പി എടാ നമുക്ക് നാളെ കളിച്ചോടാ മുത്തേ. എനിക്ക് ഇന്നത്തെ ഏകദേശം ആയി. ഏകദേശം ജോസഫ് ബ്രോ, ഞാൻ അലിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ കളിച്ചാണ്. അലിന്റെ അക്കൗണ്ട് പിന്നെ കളിച്ചായിരുന്നുടാ, ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ചായിരുന്നു, എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. Amar bro, wait. Mane PP, only one match. Wait bro. എടാ അടുത്ത ഒരു 2 കളി കൂടി കളിക്കാല. അവന്റെ യായ റോള് നെയ്മർ പിന്നെ മന്തായി എല്ലാം സെറ്റാണ്. എല്ലാരും സെറ്റാണ്. എല്ലാരും ഞാൻ തോക്കണോ ജയിക്കണോ? എന്താ പറ?
ഞാൻ തോക്കണോ ജയിക്കണോ? എനിക്ക് ആ നെയ്മർ ഇഷ്ടമായി. എടാ എന്റെ നെയ്മറാണോ അവനിലുള്ള? അല്ല മറ്റേ നെയ്മറാണോ? ഈ എന്റെ രീതിക്ക് കളിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോ സ്റ്റൈലായിട്ട് ജയിക്കത്തില്ല. വാശിയാക്കല, നമുക്ക് വാശിയാക്കല. സാൻഡർ ഷബിൾ ബൂസ്റ്റ് നെയ്മർ ഡബിളിംഗ് സോ സ്മൂത്ത്. മനസ്സിലായി. സാധ്യം എടാ ശ്രീയരി മറന്നുപോയടാ. ഈ കളീനെ ഇവിടെ ഒന്ന് ചോദിക്കണേ, ഈ കളീനെ ഇവിടെ നോക്കണേ ശ്രീയരി, ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കണേ. പവറൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ, ഒക്കെ വരും. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. Manchester United. I'm Peter ഞങ്ങൾ Jones. സ്ഥലത്തെ BJP ഉണ്ടോ? Alongside കളിക്കണം, ഒരു കളി കളിച്ചാലോ ജോസഫേ? ഒരു കളി കളിച്ചാൽ നിർത്താം. വയ്യ. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. The action has already started. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged ഞാൻ defense on the BJP other. കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഈ ഫുട്ബോൾ നല്ല ലാഗായി, സ്പേസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഡേറ്റ് ആക്കിയത്. എനിക്ക് പിന്നെ സീനില്ല, ബെസ്റ്റ് മാത്രം സ്വിറ്റിംഗ് ആണ്. എന്റെ കയ്യിലിട്ട് വലുതായിട്ട് കളിക്കാറുണ്ട്. ആരാ നമ്മളൊക്കെ പോയാണോ? അതെ, ഏതാണ് ഫ്രീ കിക്കടാ ജോസഫേ? അടിപൊളി ഫ്രീ കിക്കടാ. Reacted superbly there. Rafinha is offering a wry smile there. Barcelona with the corner. They're first. Mane! Off the post. കൂടുതലായിട്ട് ഡേറ്റ് ആക്കി. റാഫിനെ കളി സത്യോ എന്താ രസം എന്താ കളിപ്പിക്കാൻ. I think അടിപൊളി സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് കളിപ്പിക്കാൻ രസം. അവിടെ ലുമി he thought he was സീബിയോ? about to score. Well, this is one boy from Croxteth who, so far as club football goes, has achieved just about everything. English football has rested on his broad shoulders for nigh on 2 decades. It is, of course, the modern great that is Wayne Rooney. Yeah, without question, one of England's all-time finest. His record speaks for itself. And his face is that of a man who simply cannot accept defeat. During games, he is always laser-focused, and he fights tooth and nail for every win. No, he refuses to take the bait. Howson is always scanning the pitch for targets. So it is still 0-0. Now it's Mane, and here's Eto'o. Looking for options for movement. And the shot! Goal! റാഫിനെ ഷോട്ട് വേണ്ടി വന്നാൽ കറക്കണം. സത്യം എടാ, എന്താ സാധനത്? Hold his run and നോക്കിയേ, stay on side, Peter. That was ഏതാ ഫിനിഷിങ്. So we have the first goal. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here. And while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. Oh, outsmarting him this time. Threads one in.
And he welcomes it in. And the ball's come loose here. Applies the finish! And collective relief etched on the faces of the defenders. Great skill, that's nice. Almost ruffled a few feathers, but well dealt with. And he has slightly undercooked that one. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Rooney. The movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Oh, it's a nice idea. The execution was lacking. marking ആണ്. That is ഒന്ന് മാന marking ആണ്. Rafinha looking to add to his goal. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Skill. And it's half time here. മാന എങ്ങനെയുണ്ടാടാ? മാനിനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കളിപ്പിക്കണം. Similar along Chava, nicely so far. മാനിനെ റാഫിനെ തരുവോ? പ്ലെയർ സ്റ്റേറ്റ് ഓപ്ഷൻ വന്നാൽ പിന്നെ തരും. ന്യൂസ് അപ്പാണ് ബ്രോ. എന്റെ മാച്ച് ജസ്റ്റ് എടാ കളിക്കാം. ഷായർ ബ്രോ കളിക്കാം. അമർ ഫൈൻ ബ്രോ, യു ആർ വാച്ചിങ് ലൈവ്. The boss needs to give his team a lift during the break, and they should still be quite buoyant. ഫോണില്ലായിരുന്നു ബ്രോ. 1-0 up at half time, and it's all to ഞാൻ എഴുതി തരാം. ഷാഹിർ എപ്പി ഞാൻ റൂമിട്ട് ഉണങ്ങി കയറിക്കോ. ഐഡിയ എന്താന്ന് പറ. And the action is back on the way. Barcelona carrying a 1-goal lead. Cannavaro defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. And he's managed to get free. Oh, it's a clear foul, and the referee's got a decision to make. No, the referee's judged that the offence took place outside the area. Koundé did incur the wrath of the referee and has earned himself a booking in the process. Well, they're struggling to cope with a pacey dribble because അത് വേറെ പ്ലേസ് കയറി. ഞാൻ ചാറ്റിൽ പോകുമ്പോഴാവും. collective pressure needs to be better all round. Time and again they are repelled. And here's Eto. Rummenigge. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Just about within shooting പൈനേ ബ്രോ range. കിട്ടുമോ? Manchester United appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, He's going for goal. എങ്ങനെ 70 ബ്രോ കിട്ടുമോ? really anticipated that well, didn't he? Barcelona have their second corner now. Cleared away. And now they can spring out of defence. And this is Rooney. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Pinches it off him. Neymar, very much a man of this moment. And it's Neymar. Now it's Rafinha. Now that is കൊന്നേ റാഫിനെ കൊന്നേ. just about came out on top, but they were certainly tested. And that has left him in a heap. Yeah, he's pulled him up for that challenge. And he has shown him a yellow card. ഇടിപൊട്ടിയ സത്യോ. ഏതാ കൊല്ലല്? Substitution for Manchester United. Number 9. Manchester United Rooney. choosing to make the Number first 20, change. Karl-Heinz Rafinha. Rummenigge. Number 4,
Batistuta. Iniesta did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. The field. Number 13. Law. Number 21. Mbappe. Manchester Number United 7, really might Dennis just end up Law. kicking themselves Number after that. 8, That could well have been it. Iniesta. Cannavaro did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And it's Mane. Still just that single goal and we are nearly done. And he's in on goal. Chance! It's in! And with the match slipping away, they have hauled themselves off the canvas. Calm, composed, confident. What a super goal. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. That has certainly made things interesting. Well, this poses a very interesting question now, Peter. Do they push on to try and win it in normal time? They certainly have the momentum. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. And that is as far as they're going to go. Time. Added time going up here, it's 3 minutes. Well, they shouldn't be dawdling at this stage. They need to get the ball in the mixer and quickly. The most accurate pass. എന്റെ മോളെ അടിപൊളി കളി 90 minutes up and we will be back. കളിയെടുക്ക അവിടെ എന്താക്കിയേ Well, there was very little Goal മാറ്റിയെടുക്ക് all the way through, so അറ്റാക്കിങ് ഏതാ അറ്റാക്കിങ് next step. Well, fitness and fatigue, the key factors now as we head for extra time. അടിപൊളി കളിടാ വൈപ്പോട്ട് ഫുള്ള് വൈപ്പോട്ടെ ചെവിക്കെല്ലാം ഭാഗം ഫുള്ള് വൈപ്പ് 90 minutes gone and nothing between them still. Barcelona conceded an equaliser late on. Now they have to do it all again. Do they have what it takes? Bale has it in a wide position. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Well, he was clearly disappointed with that pass. Manchester United clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Howson. And it's Kunde. ഇതാ പൊട്ടിയെന്ന് അറിയത്തില്ല Vieira. അത് ഓളോടെ ചോദിച്ചു നോക്കിയേ We've reached the midway മാഗ്നറ്റ് point ഫീറ്റ് in extra ബാക്ക് time. കറക്കണം മനസ്സേ എന്താണ് എന്താക്കണം മനസ്സ് പറഞ്ഞത് പോലെ എന്താക്കാൻ Physically and mentally, but എന്താ does പറയണേ either team have what it takes ഇത് to എന്തിന്റെ find ബാഗാണ് അത് നമ്മളെ മറ്റേ മുട്ടായി അല്ലേ ഈ നമ്മള് ഗൾഫിൽ നിന്ന് മറ്റേ കൊണ്ടുവരുന്ന മുട്ടായില്ലേ അതിന്റെ കഥ പോലെ ഉണ്ട് ഞാൻ മനസ്സായിട്ട് വിത്ത് കൊണ്ടാമി നമ്മളിവിടെ ഒക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന മുട്ടായി ഉണ്ടോ ചെറിയ ആ മുട്ടായി പോലെയുള്ള Is there to be drama in these final 15 minutes? They have played themselves to a near standstill. What is left in the tank now? Nice sequence of passes this. He's on, tries a shot! And no, he couldn't find the finish. It's a very watchable game, isn't it? Any goal from here could well be the winner. Well read, nice interception. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner.
Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. Rijkaard. Iniesta. Good take, and is he in? That is a brilliant interception. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. There's the whistle, and it is going... Hari bro, welcome. It's a big well done to both defences for refusing to buckle under the pressure. Against ആരാ നല്ല കളിയാണോ എന്നോട് കളിക്കാവോ? Is not the norm. Against Scailady. I'd just like to read out Well, how the players look fan club exhausted. members were It's celebrating penalty. the Last today. act. We're back in a Yo, moment. penalty. So he walks up to the spot and puts the ball down. The end of the game. Hari bro, Mandapek Hari bro കറക്കണില്ല. They could really do with scoring the first penalty. And he does it with poise. Good കൊടുത്തല്ല penalty. മാൻഡി പറയണല്ല Put to the keeper. അവരപ്പുറത്തേക്ക്. Owen steps up for his penalty. 1-1. FCL അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഷുഗർ ഇല്ലെങ്കിൽ സാർ ഞാൻ കളി നോക്കണില്ല. ഞാൻ എന്റെ ലൈവ് മാത്രം നോക്കുള്ളൂ. കമന്റ് Mbappe is the second man to step up for his team. Good penalty, just steered it the other way. കമന്റ് Brilliantly done. Never took his eye off the keeper either. Bale is the man who's second in line. And he puts it ഞാൻ റൂം away. ഇട്ടോ ബ്രോ. I thought he handled the pressure Oh, really no, well no. there. His focus. വെരി വെൽ right വെയിറ്റ് through. ആക്കണം. Law will take the third penalty. Oh, it's a really good save. Well, he had a little look at the goalkeeper. And ഞാൻ maybe നോക്കണില്ല, that- സത്യം പറയാൻ ഞാൻ നോക്കണില്ല. The third അന്നല്ലേ ഞാൻ ലേറ്റ് ആയിട്ട് സ്ട്രീം നോക്കണേ. ഞാൻ ലേറ്റ് ആയിട്ട് സ്ട്രീം നോക്കണേ. ഞാൻ നോക്കണില്ല സത്യം And പറയാൻ. the keeper punches the air. Well, he felt the goalkeeper outstared him there, which gave him the edge. He steps up to take the fourth penalty. How confident was that? Backed himself all the way. നോക്കാണ്ട് പെനാൾട്ടി നോക്കാല Is the ജയിക്കൂല്ലേ fourth man to step up. നോക്കാണ്ട് പെനാൾട്ടി. Oh, what a save! Well, he had a little look at the goalkeeper, and maybe that put him off. Can the goalkeeper come up with a moment? രണ്ട സേവാക്കി. And there it is, the decisive kick. Barcelona fall short in the lottery that is the penalty shootout. As cruel as that is, the two sides had been inseparable after 2 hours of action. Please be Oh, reminded this that is so drinking is tough only on the allowed in penalty areas taker shown in as this the map. heroes Thank you very celebrate. much for your Right now, cooperation. it's a horrible experience. പ്രശ്നമില്ല. Maybe should try It's and keep penalty. those chins up. Well, that's it for tonight's match, so it just remains for me to thank Jim Begden alongside me and to wish you all a very good evening. അഗേൻസ്റ്റ് സ്കെയിലടിടാ. സ്കെയിലടി ബ്രോ പ്ലീസ് ക്രിയേറ്റ് റൂം ബ്രോ. ഷാഹിർ അബി ബ്രോ ക്രിയേറ്റ് റൂം. ലാസ്റ്റ് ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് ഇതാണ്. അടുത്ത കളി BGMI ആണേ. നോക്കാണ്ട് പെനാൽറ്റി ഷൂട്ട് തോറ്റ്. ഞാൻ ജയിക്കണം വിചാരിച്ച് കളിച്ചതല്ല. ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക സ്കെയിലടി. ഞാൻ ജയിക്കണം വിചാരിച്ച് കളിച്ചതല്ല. ഒരു കണ്ടന്റ് ആയിക്കോട്ടെ വിചാരിച്ച് കളിച്ചതാ. കണ്ടന്റ് ആ
പിന്നെ ഒരു റിയാലിറ്റി തോന്നിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ച് അങ്ങനെ കളിച്ചേ. അപ്പൊ എന്റെ റാഫിനെ ബുക്ക് ചെയ്തതോ? സ്കെയിലേടി എന്റെ റാഫിനെ നല്ല കുക്കായിരുന്നല്ലോ. എന്നെ ചങ്ക് തോറ്റാലും ജയിച്ചാലും നമ്മുടെ അനുസ് തന്നെയാ എന്റെ കട്ട ചങ്ക്. പോട്ടെ, എന്താ വീട്ടത്താ പെനാൾട്ടി പെനാൾട്ടി അതായത് സമനിലയായിട്ട് കളി തരും. ഇതൊക്കെ പെനാൾട്ടി ഒക്കെ വന്നേക്കാ. പേജില് ഞാൻ റിട്ടേർഡ്. അതാ നല്ലത്, അതാ നല്ലത്. അടുത്ത ബിജെമയാണ്. സ്കെയിലടി ബിജെമ കളിക്കലുണ്ടോ? സ്കെയിലടി സ്കെയിലടി ബിജെമ കളിക്കലുണ്ടാ? ബ്രോ ദാസിന്റെ എനിക്ക് ഐഡിയ. അഹമ്മദ് ബാദിഷ, അത് ഇബ്രാഹിം പോന്റെ അനിയൻ. ഈ വർപ്പ് അണിയുന്നില്ലടാ. ലാബ്സ് ഒക്കെ ചേച്ചിയുടെ ആളാണ് സത്യം. ആ ലാബ്സ് എവിടെ പോയി? ലാബ്സ് ഉണ്ട് ഇതില്. എടാ നീ നിങ്ങളൊന്ന് ഇതിലൊന്ന് എന്റെ ഐ ഏജ് അടിച്ചു നോക്കിയേ. മറ്റേ ഏജ് അടിച്ച നിങ്ങൾ വരുന്ന നോക്കിയേ. ഞാൻ ഫോക്കസ് നോക്കിയൊക്കെ ഐ ഏജ് മറ്റേ സാധനം പ്ലേസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരുവോ? വരുന്നൊന്നുമില്ല. വന്നല്ലേ പ്ലേസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്ലേസ് അതേപോലെ തന്നെ ജിപേ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ വരുന്നോ? വരൂല, വരൂല. അത് ഞാൻ നോക്കിയില്ല. അത് ഏതൊന്നും ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോ വരും. പ്ലേസും വരുന്നില്ല. എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്, എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. ഡിവൈസ് കൊടുത്തില്ല എന്നല്ല, ഡിവൈസ് കൊടുത്തില്ല. ഡിവൈസ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാ ഷെമി ഷെമി പോയാ? ഓക്കെ. എടാ ബിജെപി കളിച്ചാലോ? ബിജെപി ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഒന്നും ഇല്ലടാ. ബിജെപി കളിച്ചാലോ? ഋഷികലേഷ് വേണ്ട. എടാ ലാസ്റ്റ് ലൈവ് ഉണ്ടാക്കാം ഋഷി. നമുക്ക് നാളെ കളിക്കാം ഋഷി. ഞാൻ കൊറേ നേരത്തെ ബിജെപി കളിക്കണം ചോദിച്ചതാ. നാളെ കളിക്കണം.
നമ്മളിപ്പം കളിക്കണതല്ലേ? എടാ ബിജെപി ആരൊക്കെ ഉള്ളത് നോക്കിയേ. ശിവ മോഡോൺ ബിജെപി ആരൊക്കെ ഉള്ളത് നോക്കിയേ. അഹമ്മദ് ബാദ്ഷ 1vs1 ഇല്ലടാ ഇല്ലടാ. ടുമാറോ അഹമ്മദ് ബാദ്ഷ ടുമാറോ. ഐക്കാ തേങ്ങ. ജോസഫ് ബ്രോ കേര് ജോസഫ് ബ്രോ കേര്. അനക്ക് മൂന്നോട്ടം കോപ്പി റൈറ്റ് അടിച്ച്. മൂന്നോട്ടം കോപ്പി റൈറ്റ് അടിച്ച് ജോസഫേ. ഏതല്ല അടുക്കടുക്ക് നമ്മളെ ശ്രീഹരിനെ അടക്കട്ടെ. സ്റ്റേബിൾ അല്ല നടക്കാനല്ല. അത് കാണിക്കോ നോക്കണ്ട. സ്കെയിലടി ഇതില് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇടക്കിടക്ക് മാറുന്നതാണ്. 55 72 52. ശ്രീഹരി സെന്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടേ. വാ വാ കളിക്കാലോ കേറി. അത് ജോസഫ് ജോസഫിനൊക്കെ ഫാൻ ഉണ്ടാവും ഇഷ്ടം. ഓറോട്ടെ മൈക്ക് ഓൺ ആക്കൂല. എടാ ഇവനെല്ലാം മറ്റേ വോയിസ് റിവീൽ എന്ന് പറഞ്ഞേ ഇബ്രാഹിം ബ്രോ. ആ പൊളിയാണ്. മൈക്ക് ഓൺ ആക്കൂല. ശ്രീഹരി മൈക്ക് ഓൺ ആക്കൂല. പ്രശ്നം ശ്രീഹരി ഹോസ്റ്റൽ എങ്ങനെ റെഡി അടിച്ചോ ഏതാ ലീവ് കളിച്ചാ പോരെ. ആ ശരി. ഏ ഞാനുള്ളത് ഞാനില്ല. മറ്റേ പോത്ത് വന്ന ഭയങ്കര ഇടങ്ങാറാ. റെഡി എടുത്തോ. ഓക്കെ ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോ എക്കോ അടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാ. എക്കോ അടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. എക്കോ അടിക്കണ്ട. ലൈവിലൊക്കെ അടിക്കാറ്. ലൈവില് വോയിസ് കൂടെ കേൾക്കാം. And does not represent real life. Please play in moderation. Take frequent breaks and play responsibly. I need consumables. ബിഗ് പ്ലേയേഴ്സ് നോക്കി ഡിമാൻഡ് പറയാൻ പോടാ ഇബ്രാഹിം ബ്രോ. ഞാൻ ഇന്നലെ കളിച്ചിട്ട് മടുത്തു. ഇതിന്റെ സത്യം പറയാലോ. നോർമലി നമ്മള് പ്രഷറിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഉടായ്പ കളി കളിക്കും. ബേക്കിന്ന് മുന്നിന്ന് എനിമീസ് ഇങ്ങനെ ഓടുമ്പോ കടന്നിട്ട് ബേക്കിന്ന് പടി വെക്കാം. ശ്രീഹരി മിസ്റ്റേക്ക് വിളിക്കോ എന്നാ മേച്ചാ. ഞാൻ FF പ്ലെയർ ആണ്. അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. അങ്ങോട്ടേക്ക് പോട്ടെ വെറുതെ ചെയ്യാ. നമ്മള് പ്രോ അല്ലേ.
Watch out! അടന്നിറക്കല്ലേ ആളുകൾ ഇറങ്ങിയല്ല പഠിച്ചാല്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ആൾക്കുള്ള ഇറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ അതെ വെടിയൊക്കെ I need consumables. പിന്നെ Help! എവിടെയാ അടിപൊളി ചത്താ? വലിയ കെട്ടിടത്തില് വലിയ കെട്ടിടത്തില് शादी प्रो ऊपर ऊपर എന്നുവെച്ചാ ഹോൾഡ് ആക്കി കളി മൂവ്മെന്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ആൾമീനോ എന്താ ഏതാ ലേഖടാ? Help! പോയെന്നല്ല കേട്ടാ, Help! വെറുതെ റീലോഡാക്കടാ, വെറുതെ റീലോഡാക്കി സത്യം പറഞ്ഞ. വെറുതെ റീലോഡാക്കി. ഞാൻ നേരെ കളി പഠിച്ചോനെ ഞാൻ രണ്ടുപേരും കാണിക്കും. എനിമിണ്ടാ? പവർ വേണ്ട സ്കോഡ് വൈപ്പ് രണ്ട് കണ്ടിട്ട് മതിയായിരുന്നു.
ലാഗിൽ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല ബ്രോ. കളിക്കാൻ പറ്റില്ല, മനസ്സിലായോ? മാത്രം ലാഗാണ്. Help! എവിടെയാ ബ്രോ? എവിടെ ലൊക്കേഷൻ എടാ? Help! താഴെ ഇരിക്ക്. Help! Please recall me. മരത്തിന്റെ എന്തോ അനങ്ങനെ മരമില്ലേ? ആവുമല്ലോ, അത് ഇതന്നെ. അവിടുന്ന് കേറിയിട്ട് ഫുള്ളാണടാ, ഇന്ന് മാറി നിൽക്കണേ. റിക്കോളി ഞാൻ ബാക്ക് നോക്കിക്കോളാം. പഠിച്ചത് അതാണ് മീനല്ലേ? PK. ചത്തു. ആടുന്നപ്പോ അറിയാ മതിയായിരുന്നു. ആക്കുമോ? നീ കളിക്കണ്ടേ? കളിക്കുവാ. ഞാൻ നന്നായി കളിച്ചിട്ടാ ഷാക്കിബ്. ആ പിരാന്തൻ വന്ന് പിരാന്തൻ. FF കളിക്കുമ്പോ എടാ FF എനക്ക് അറിയില്ലടാ. ശരിയായി നമ്മളെ FF കളിച്ചായിരുന്നു അല്ല ചതപ്പേ? എനിക്കറിയില്ല അത്. നമുക്ക് മൂവ്മെന്റ് ആകേണ്ടത്. പഠിക്കണം. ഇതേപോലെ ലാഗില്ല, അതാണ് അതിന്റെ ഉപയോഗം. കാര്യമില്ല, നമ്മള് കളിക്കാനായിട്ടാണ് കളിക്കണേ. ഞാൻ ഇറങ്ങിയേണ്ട കോപ്പിലെ സത്യടാ. ആകെ ഞാൻ 1940 അടിച്ച്. 1940 അടിച്ചത് 1949 അടിച്ചടാ. അയിമ്പ അടിച്ചില്ല. Please play in moderation. Take frequent breaks and play responsibly. It is showtime. എന്നാലും കൊനാമി 1000 തന്നടാ.
അമ്മോ സത്യോ എന്താടാ ഏജി കോയിൻ നീ എവിടുന്നാ ഉണ്ടാ കിട്ടണ എനക്കറിയില്ല. ഏജി കോയിൻ എന്ന സാധനം ഇതിലുള്ള കോയിനാണാ? ഇബ്രാഹിം ബ്രോ എടാ ഒന്ന് വോയിസ് ഓൺ ആക്കടാ. എനിക്ക് അറ്റാച്ച്മെന്റ് വേണം. അത് നേരത്തെ ഇറങ്ങട്ട് ശ്രീഹരി. Get in the car. വോയിസ് ഓവർ ഇട്ട് വന്നിട്ടോ. തോക്കണ്ടോടാ. ആദ്യമായിട്ട് ഇറങ്ങി തോക്കിട്ടാണ് കുറച്ച്. സ്പാഗട്ടി ആടുന്ന ഇറങ്ങിയത്. പക്ഷെ മൂന്നാളടാ, രണ്ടാള് മാത്രം, മൂന്നാളാ. ഒരാളെ നോക്ക് കിട്ടാ ചേർത്തെ. കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല. പൊതുവെ ഞാൻ കൊന്നിട്ടേ ചാലുള്ളൂ. ഞാൻ അവിടത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഒരാള് റീകോൾ, അടുത്ത ഒരാള് നമ്പർ റീകോൾ അടുത്തേക്ക് പോണേ. ഇപ്പല്ല ഇവിടുന്ന് ചേർക്കണം. ഒരാൾ റീകോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കൂ. സഹായിക്കൂ. അയ്യടാ. Help! Don't give up. Your teammates can still recall you.
നീ Please recall me. എടാ എടാ അങ്ങനെ ശ്രീഹരി അടുത്തണ്ടാ അവി കൊടുത്തവരാ ഇപ്പഴത്തേക്ക് ഫുൾ എരുമിയാ. ഓ ഓട്ടിനെ പോലെ പോലെ ലോക്ക് അടിച്ചു തന്നെ. നോക്കണേ. ഭ്രാന്ത്. I'm recalling a teammate. Thanks. ഇനി അപരാധം കാണണ്ടല്ല. Help. അടുത്തോ Please recall me. Got it. യാതിക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ കളി കളിച്ചാൽ ഇറങ്ങാണ്ട് വന്നു. I'm recalling a teammate. Thanks. ನಾನು Let's ನಿನ್ನನ್ನು go. ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. നേരത്തെ വിട്ടണ അനിമ ഇറങ്ങില്ല. ഇല്ല അനിമ Help. എവിടെയാ അടിച്ചില്ലേ മുന്നോട്ട് നല്ല ഈ തോക്കട്ടോ ചുണ്ടാന്നില്ല. Let's go. Let's go. ലാസ്റ്റ് കളിയാണേ ജോസഫേ. ഡ്രോപ്പിനടുത്തേക്ക് പോയാലോ? Bring up voice chat. മുന്നിൽ ഡേഞ്ചർ ഉണ്ട്. Let's go. അവിടെ കൊറേ പൊട്ടിയാണെന്ന്. നമ്മളെ പൊട്ടിയാണത്. നമ്മളെ അതുള്ള കട മീനടിയിലത്തെ കളിക്കുന്നോട്. Let's go. വെട്ടിക്കേ ഉണ്ട്. Fall back to safe zone.
എങ്ങനെയൊക്കെ ഇറങ്ങിയിരുന്ന കാര്യോ? Excellent work. നിർത്തടാ. എടാ ഇതെന്ത് പപ്പട വെച്ചടാ നിങ്ങൾ എന്ത് കളി കളിക്കണില്ലാന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ വണ്ടി വെക്കുവാ. ഇത്തന്നെ നോക്കാണ്. ഒന്നെത്തിക്കൂടെ? ആൾ കളിക്കണം. ആൾ കളിക്കാം. എല്ലാരോടും ഗുഡ് ബൈ. പഠിച്ചോ. നിനക്ക് പേയ്മെന്റ് അറിയിച്ച് ഫുഡ് കഴിക്കട്ടെ. ഇല്ല. ശരി, ബൈ. ശരി, ഗുഡ് ബൈ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. എല്ലാവരോടും ഗുഡ് ബൈ. ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ.